So this is going to be the final day that we are discussing on vectors, and it's going to be one of the most important days for you guys. So you have to concentrate from the beginning, to be honest, right? So let's get into vectors from a different angle. Last week we were discussing, or last class, a concept called the unit vector, right? So this is the same entry point I am going to use, and that was like the last loop of the last lesson, unit vector, right? So let's concentrate on this and try to understand this properly, and we'll do some questions as well and then move forward. When you talk about the unit vector, this is about the direction, all about nothing special, all about the direction. When you say unit vector, for any given direction, there can be infinite number of vectors, right? Any number of vectors can be there for any given direction. It can be smaller, it can be bigger in terms of magnitude, but there can be infinite number of vectors. I mean, there can be any number of vectors, right? I mean, moving forward, you can even go up to here. I mean, not there, you can even go up to the infinity. I mean, there is no problem, right? So, if you take this particular concept, one thing is for sure, that the direction of all these vectors are the same. So, all the vectors are on the same direction, But if someone questions what is this direction, we have a problem. Someone is questioning what is the direction here, we have a problem. But if someone says like this is the north, okay, this is the north, and we have a vector like this, or vectors like these, right, and the angle is some 30 degrees, then you would say that okay, this is it. But now without a reference, we cannot address the direction of a vector, right? We may name it, like for an example, we can say vector AB here, vector AC here, vector AD here, vector AE here, but only thing we can state here is that direction of vector AB is similar to the direction of vector AC, which is same as direction of vector AD, so on and so forth. But you cannot tell what is that. So, to solve this problem, we bring the concept called unit vector. How? For this particular direction, if there is a vector that is exactly 1 unit, let us say there is a vector like this, and it is given that the magnitude of this vector is just 1 unit. So, we would state that this is the so called unit vector of the direction. This is a unit vector of that direction, right, of that direction. So, when you come to this particular point, we need to understand how to find it. Very simple. For an example, you take vector AB, right? You take vector AB, and vector AB has a certain magnitude. Imagine the magnitude is 5 units. So, you have to divide by 5 to make the magnitude as 1. Similarly, you can even write, okay, whatever the magnitude it is, I am going to divide by that, because this is just a real number. So, vector is divided by a real number. So, it is another vector. So, this is same as whatever the vector AC that we were talking about, divided by its own magnitude. Let us say vector AC.
this is same as the vector AD divided by its own magnitude. So, you get a vector that has only one unit, and imagine this particular vector has only one unit, then we have to mention that somewhere, right. So, we use capital U, unit vector. So, you may write this is a unit vector of AB, right, or you can call it the unit vector of AC, or you can call it the unit vector of AD, right, so on and so forth. But somehow the unit vectors are equivalent, right. Now, this concept is very strong because it actually defines the concept called vector in another way. Let us see how that happens. So, can you raise your hands if all of you guys understand so far? There is raise the hand button. Right. So, breaking down the concept into just one single equation, so that anyone can actually understand, right. So, how that is going to happen this way? You can write a vector, let us say a vector is given by R. Now, I am using simple letters this time with an underline, so that you can see that it is a vector, and I divide this by the modulus of that, or else the magnitude of that, and this is the unit vector of R. This is the unit vector of R. So, you can see this is the vector, isn't it? So, let us name it. This is the vector, this is the vector, and this is the magnitude of the vector, magnitude of the vector, and this guy is called the unit vector, right. So, if you cross multiply, you may see that this is giving you a nice result, that the vector R is the product between its unit vector multiplied by the modulus of the vector. You can write anyway, right. I mean, there is no problem whether you write unit vector first or the modulus first, you see. So, you can see this is nothing but the vector, this is the vector, and this is the magnitude, and this is nothing but the unit vector, or in other words this is the direction, isn't it. So, now we have a notion to understand the direction of a vector, isn't it. Game done, right. So, this is a concept called the unit vector. So, shall we write it down again? You can write brief on unit vector, and let us get it down, brief. So, let us get it down quickly. This is the unit vector. This is not a difficult concept, very simple concept. Get it down quickly. If all are done, so we can actually move into the next context of this. So, using this concept, we can build directional unit vectors. For an example, those days we had something called east, something called north, something called south,
something called west. ඒ කියන්නේ අපිට තිබ්බා දිශා හතරන්නේ. මොනවද? නැගෙනහිර, උතුර, බටහිර, දකුණ. එහෙම නේද? That's very common, right? So now can we give some names, because those are very common, right? For an example, we know, I mean, like, we don't know, but we kind of feel that east is kind of horizontal. It is not, but I mean, that's how we feel it, because on the Cartesian coordinate plane only we are representing them, and the Cartesian coordinate plane comes with two perpendicular lines where you can actually exactly define, you know, this is it, because they are mutually horizontal and vertical. Are we clear? So, we bring this idea to an application on the Cartesian coordinate plane, right. So, from the unit vector we move on to the concept called Cartesian coordinate plane, right. So, the Cartesian coordinate plane has its y axis like this and the x axis like this, right, x axis like this. So, now what we can do, we can now think of the unit vectors. Which means for the 4 directions we know, right. So, we can write, this is my x axis, and let us say I have a vector along this x axis, and let us say the vector is named as A, right. And this point here has a value x, okay, just a value x. And similarly, on the y axis, since we are going to add these vectors, I am going to have parallel vector here, another vector like this, and let us call it B, okay, and let us say the distance is y from the origin, from O. This is the origin. So, now you can see that if this is O and if this point is P, coordinates of P is given by x comma y, ordinary level. X, that is why we have x here and y here. So, we have a resultant vector when you add A and B like this. And let us say this vector is given by R, and later we can talk about the angle. Now, if someone questions, okay, along the x axis, along the x axis, the unit vector is I. So, basically if there is one unit along the x axis, you will call it I. So, let me just mark it here. Let us say this is just one unit and you call the vector as I. And there is this unit vector here, once again one unit, and you call this vector j. So, respectively this is minus j, this is minus I, right. So, I can write along the y axis, the unit vector is j,
Are we clear? So, now we can use this naming process with our equation that we already know, or else the concept that the vector is always given by its magnitude multiplied by the unit vector in that particular direction, right. So, this is not only applied to the vector r that you see here, it is also applied to the vectors which are horizontal and vertical, as in this vector A can be written as magnitude, which is x for sure, this length is x, so I can write this is x. Unit vector in the direction of the x axis is I. Similarly, we can write vector B is given by y j. But good news, vector R is now equal to vector A plus vector B, because that is vector addition, right. So, let me name this pointer as A. So, which is similarly OA plus AP is nothing but OP, another way of deciphering it. So, what is this vector R? Vector R is given by A, which is xi comma yj. So, now with this idea, we are in a position to understand the Cartesian format of a vector. So, the Cartesian format of a vector depends on its coordinates defined from the origin. So, if the coordinates are 1, 2, this is 1i plus yj. If the coordinates are 2, 3, this is 2i plus 2j. If the coordinates are minus 1, minus 2, that is minus 1i plus minus 2j, isn't it? So, example, if you have a vector like this and this point is minus 3 comma 2, you can write, if this vector is given by z, vector z is given by minus 3i plus 2j. So, now we have the algebraic sense of vectors. So, this is called the Cartesian format. Cartesian format, or we can even call Cartesian form, right. වැඩ තේරිච්ච කටයුතු සම්බන්ධ වැඩ තේරුණා 100% clean and clear අවුලක්ම නැහැ. Right, shall we get down quickly? ටක් ගාලා දාගන්න බලන්න. ටක් ගාලා දාගන්න.
Right. Now guys, when we were learning like this, actually I have my father here today. He is a very experienced civil engineer. So he actually came up with an idea that this is so abstract that if a practical application can be showed, this can be much more fascinating. Do you agree with that? ඒකට agree කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ you have there are different reactions. Maybe you can chat, you can talk, right? You can raise your hand. කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් idea එකක් කියනවා නම් වඩාත් හොඳයි. If there's anyone who can talk and give you an idea whether you want to see some practical application behind this, that would be nice. ඉන්නවද බලන්න එහෙම කවුරු හරි? කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්, anyone who can talk. මම කොහොම ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ technical දේවල් use කරන්න. Just turn on the mic and give your idea. Someone, anyone. The idea is. Yes, sir. It's good. All right. So you want to see a practical application. ඔන්න බලන්න මම දැන් මේකේම practical application එක කියන්න යන්නේ. හරිද? අපි බලමු. So I hope you have got it down. So I am going to give you a practical application. ඔන්න බලන්න ලස්සන කෙනෙක් කියන්න යන්නේ like a story. Because most of the students, even the people who are doing PhDs or even the people who are using them in the practical life, when the abstraction is shown, sometimes it's not that easy to understand. පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. හිතන්න මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ ගෙදර. This is your house, right? You have a dog, right? අත්වන්දිනේ කියන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. This is the dog. අවුලක් නැහැ. So now this dog is given instruction by the owner. Let's say you. ගෙදර බල්ලෝ ඉන්න කට්ටිය අතසන බලන්න බල්ලෝ හරි පූසෝ හරි නරිය හරි කමන්නේ. Any pet කෙනෙක් ඉන්න කට්ටිය අතසන pet lovers. ආරයිද ඔයගොල්ලෝ වැඩේ තේරෙනවා. අනිතර තේරෙනවා බලන්න pet කෙනෙක් ඉන්නම ඕනේ නැහැ. pet කෙනෙක් නැත අලුත් දෙයක් කරනවා pet කරගන්න right. So බල්ලට instruction එක දෙනවලු go towards east. බල්ලට කියනවලු නැගෙනහිරට යන්න කියලා. හරිනේ? කොච්චරක් යන්න කියනවද? Let's say 3 meters. හරිනේ? 3 meters. 3 meters towards east. ඔන්න බල්ලා ඇවිදගෙන යනවලු කොහෙද? 3 meters towards east. දැන් එනවා බලන්න නැවතියන්. Stop right there. ඒ නැවතියන් කියලා කියන්නේ බලන්න පව්. නවතින්න බව්වෝ කියලා කියනවා. හරිද? දැන් කියනවලු now move towards north. හොඳට බලා ගන්න. නිකන් ගොම් පාට් එකක් වෙන පට්ට concept එකක් තියෙන්නේ. Right? So now we have another vector. Vector one මේ මනුස්සයා north වලට යනවලු. මනුස්සයා නෙමෙයි බව්වා. So this is 4 units. This is the magnitude. මේ තියෙන්නේ magnitude එක. දැන් බව්වයන් අහනවලු බව්වට මීටරේ පොඩ්ඩක් අවුල්නේ බව්ව දැන් මනුස්සෙක් වගේ නෙමෙයිනේ. බව්වයන් අහනවලු question එකක්. right? බව්වා ඔයාට ඇත්තටම යන්න තිබ්බේ from O to point B. So බව්වා needs to go from point O to point P. So like what have you done? So I have gone the distance. So Bhava is telling and Bhava is telling that I have gone a distance of 3 meters towards east and distance of 4 meters towards north. So you are human, so you understand further. You say that rather, why not you go from O to P right away? O in the P වලට පාරේ යන්න තිබ්බනේ. So this two activities and this one activities දෙකමයි මෙයි equivalent නේද? Am I correct? Yes, sir. මා වැරදි වගේද? Yeah, so this is displacement, right? Displacement. Right? So basically, now at this moment, I am going to apply vectors, the mathematical concept. So this is my y-axis, this is my x-axis, right? And now I can tell the coordinates of this point is given by 3,
comma 4. And we have a naming process that the unit vector in this particular direction is given by I, and unit vector in this particular direction is given by j. So, as per the concept that we developed, magnitude multiplied by unit vector gives the vector. So, vector addition will tell you that this is nothing but 3i and this is nothing but 4j, right. So, what is this vector? If this is the movement of the dog in terms of the concept called displacement, that vector r is now equal to 3i plus 4j. Now, let me tell you the difference here. Now, when you are talking about these physical quantities like what? Physical quantities like displacement. This is very easy to understand. Displacement is very easy to understand, right? May the physics wala concept ekak, right? This is not mathematics. Now, that's the thing. Now, a mathematician should be able to think laterally. Now, displacement he can imagine, and also he can imagine a real number. From the real number, he is thinking much further, not only displacement, maybe other things. For an example, we can think this is time. Okay. You can think this is maybe the velocity. How many things that you can bring in? Many physical quantities can be explained by just one concept called vector. So, vector is more prominent than all these physics stuff, isn't it? So, you need to know not only to think from the practical life to the abstract, but also from abstract to the practical life. Now, that is what a mathematician's mindset is. So, the physicists, they see the real world as it is, where the mathematicians, they decipher and they look into the abstraction of it. So, they see the real truth, isn't it? Are we clear? The people who understood. But you can see when there is this practical example, it is always very easy to understand. So, I go with my father that having a practical example is always easy to learn, but never underestimate the concept, because practical examples can be there everywhere. There can be thousands of practical examples, but in our education system in Sri Lanka, what they have done, they only teach you the conceptual background of what they really expect. For an example, Sri Lankan system needs engineers, doctors, lawyers, banking people. I mean, like, it's just limited. So, they only teach you the parts that they need to cater. Then, හෙට මට පාන් හදා ගන්න ඕන නම් මට බේකරි එකේ වැඩ කරන එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක ලංකාව කියන්නේ බේකරියක් නම් ඒගොල්ලන්ට ඕනේ බේකරියේ වැඩ කරනයි. So, the Sri Lankan education system is just giving or producing what they really need. But you need to decide, now we are working on a global platform now, right? අපි දැන් ලෝකෙත් එක්කනේ වැඩ කරන්නේ. So, you want to become a person who creates knowledge, or you want to be a person who is actually using knowledge. Both the people are very important. For an example, mathematician builds up a concept and the engineer can bring it to the reality. Sometimes mathematicians die without even revealing. So, are you working with reality, or you are a person who is more into the imaginary world of thinking, right? So, me in that case, I am more into imaginary world, and that is my own world that I have made for myself, right? And I love it, and I love to live in my mind palace rather than going into a physical palace, right? And I can create anything within my mind, and that is very simple. At the meantime, the people who create things on the ground level, they basically work on hardware, isn't it? So, they work on the things that you can touch. I hope you now understand what is this idea called Cartesian form of a vector. බාන්න වැඩි හොඳටම තේරුණාද කියලා බලමු දැන්. වැඩි තේරුණාද කියලා බලමු. Right. නියමයි. Right. Good. Very good. Right. Now, we have few set examples, right? So, I am going to give you some questions and let you try alone, right? Just hold on there. I am going to put it to the WhatsApp group. This is
Level 4 questions, by the way. Check your WhatsApp groups. There will be like 10 more questions coming in now. And out of that, we'll try and I think I have another 5 questions for you to give, right? There are 5 more questions I have to give first of this, like I'll send you that as well. That is 6 to 10 of level 3. So, let's start from there, then we'll move there, right? So, we'll start with level 3 question number 6. I am sending it right now, the WhatsApp group. So, level 3, try question numbers from 6 to 9. 6, 7, 8, 9, only 4 questions. Tagal Kanba. Quickly do it. Check the WhatsApp group. Ikmante me evarakanne kana adan, like if you finish question number 6, put it in the WhatsApp group. If you finish number 7, put it in the WhatsApp group. Likewise, questions take whenever WhatsApp group er done. If you are done, because this is last day, there's no point. Even if others are not joining, you don't have to worry. You can just raise your voice in terms of putting the answers to the WhatsApp group, right? So, I'm going to give you like 5 minutes, work on them quickly, put it in the WhatsApp group, all right?
Right. So, I don't see any answers on the WhatsApp group. I don't know what's the reason. Right. So, how many of you have done at least one question? It's very strange that no one has put the answers. That's what I'm thinking. Anyone has done at least one question out of, because I just gave you all the questions on the WhatsApp group, right? There should be some reason. Can you all hear me first of all? Can you raise your hands? Okay. So, like how many of you have done at least one question by now? Then take a so can you put it in the WhatsApp group, please? I don't see a single answer here. I don't know that I have problem with my WhatsApp, but I mean, I don't see any answer yet. So, I mean, since it's based in time, I thought of doing a question maybe, right? Let's look at 6th question. Look at the 6th question. There's this particle P moving with a constant velocity 5I plus 12j meters per second. So, what this is telling is the velocity as a vector is given by 5I plus 12j, right. And passes through a point A. So, this vector is passing through a point A. So, if this vector is B, okay, this is passing through a point A, where the position vector is 3I minus 7j, 3I minus 7j. At t equals 0, that means time is 0. So, just imagine if this is the time axis, at this moment time is 0, right, and the point is actually A, time is 0, right. If this is the time axis, at this moment time is 0, right. Okay. So, what this is trying to tell you? This is asking the speed of P. So, if you take velocity, that is a vector, velocity, but the magnitude of velocity is speed, right? Speed, magnitude only, no directional sense. So, this is asking modulus of V. So, I can write that is 5 squared plus 12 squared square root, right, only the magnitude, you remember. Now, if you have a vector defined at 3, 4, so this is the point and this is the origin. So, let us say this is y axis and x axis and this is OP. So, you can write magnitude of this guy is 5, right, Pythagorean triple, this is 3, 4, 5, magnitude. So, this is turning out to be 13 units, units, 13 units, that is part A. And the second part is asking the distance of P from the origin when t is equal to 4. So, this is moving at a constant velocity, right. So, we can write V
is nothing but the displacement S over t. Since they are vectors, you may use this, but t is not a vector, right? At least on this context, right? So now we know that if t is given, right? Now it's a matter of finding the position vector, I guess, isn't it? Yeah, that means you need to tell the position using this idea. Coordinates are they are asking the coordinates. So let's convert this to a simple question like this. There's a point that is 3 minus 7. Okay. So 3 minus 7 should look like this, right? I mean, it doesn't have to be exact, way of doing it like, but that is 3 minus 7. And at this point, the time is defined at 0. So let's say it's at this particular point. Now time is equal to 4 seconds, right? And we know for a fact from here to here the total displacement is what we just found, that is 13. This is displacement, right? So what they are asking is what is this position vector, right? I mean, you don't really have to work out a lot to find this, but I mean you can maybe realize that even by looking at it, isn't it? Because if you notice, when the time is equal to 0, you are talking about some 3 minus 7, right? So if you try to show that, it is going to look like this. This is, let us say, minus 7. This is minus 7. Let us say this is 3. It should be other way around, right? So let me erase it and get it. Because both are not negative, so let me erase it and get it on the right side. So 3 is positive. This is for you to get some physical idea, 3, and let us say minus 7 is somewhere here, okay. So this is minus 7. So the point is somewhere here to start with. Are you clear? So this is the origin. This is 3 comma minus 7. Now read the question again. So what they are telling is, there is this position vector V. Sorry, there is this position vector 3i minus 7j at t equals 0. That means this is where we start looking at the movement, right? And it may deflect somewhere, but the thing is we are not talking about a deflection. Instead, this vector 5i plus 12j is now defined. So what is 5i? So it should start somewhere here, right? And 12j, you have to now mark it here, right? Because your vector starts here. So 5 is marked towards this way, right? So it's going to add another 5 to this 3. So this is going to be 5 units further, and this is where that particular vector is defined. Just one point, not the vector. And then the speed is 5 and 12, right? Yes, 5 and 12. So 12 is somewhere above. So you have minus 7. So you have to go another 5 from here, right? So 5 units from here. So the velocity vector is something like this, Balan. Oh, yeah. So this is the point. So this is the velocity vector, right? Now, after 4 seconds, what happens? After 4 seconds, so we cannot exactly tell where the hell is this 4 seconds. So that is why this graphical interpretation is failed. You get my point? අපිට මේක graph එකක ඇඳලා හොයන්න යනවා කියලා කියන මාර නෑමක්. Now that is why this concept of vectors is there, to be honest, because there can be different types of vectors explaining a situation, because you can use a vector to represent a location, and that is a displacement vector,
and you can use a vector to talk about a velocity, maybe on the same context. So, imagine you bring velocity, you bring displacement, and you are trying to analyze on the same graph. So, you can do it, but I mean it is a lengthy process. Now, just imagine you have to now put up a scalar also. Scalar is time, right. So, now you are going to check time on the velocity. No, it is not going to work, because that is a different unit altogether. So, that is why we can actually work on the abstraction of this. So, now you can see where the reality fails sometimes, because if you try to imagine with what you only see from your eyes, then that is a problem. That is why this concept of vectors is very important in our mind to be analyzed. So, let us think other way around. Simple. What if I multiply my velocity vector by time? Right? I am just going to multiply velocity vector multiplied by time is a scalar. So, that is similar to 5I plus 12j, okay, multiplied by, they say 4 seconds, right, that is it. So, that is 20I plus 48j, that is a 4 seconds, what is the displacement. But if you notice, this is like the new position, right, or else let us say the distance, new position is determined by this. So, this displacement you can say that, okay, this is from that point O, actually A, right, point A to point B vector, is not it? After 4 seconds, if it is at B, this is what we are talking about, okay. And also we know that OA, which means the position of A, is given by what? But position of A is given by 3I minus 7j, Marunvedi, 3I minus 7j. Good news, if you add these two guys, that is OA and AB, this is giving you AB, right. So, let us add these two vectors and see. Well, 20I plus 3I, that is 23I, 48j minus 7j, that is plus 41j. So, this is vector AB, vector OB actually. OA plus AB is OB. So, that is OB, and this is the position of the new place, that is 23I plus 41j. The people who understood this idea, can you raise your hands? Good. So, now you can see, when you are working with vectors, never come up with graphing techniques. Okay, man dekala dina samara teachers me wede karna, that is not good. I mean, it is good to show that it is not good, that is all right, but it is not good to use in the examination level, because vectors is going to be pure classics. So, you are not going to do graphs and stuff like, you know, right, it is all imagination, right. So, moving further, now the same question in few steps. Now, the same question I am going to do without any explanation, and you will see how you are going to understand it without a single explanation. I am going to read this in a different manner. There is a particle P, right, move with constant velocity V, let us say V is given by 5I plus 12j, from the origin this is at OA, okay, 4 seconds later at B. So, it has moved from A to B, so that A to B has a displacement, right. So, how to find A to B?
vector as a displacement, which is 5i plus 12j multiplied by 4 seconds. Besides, the initial position of OA is given or predefined, and that was just 3i minus 7g, 3i minus 7g. So, we are asking the position of OB, and that is clearly OA plus AB. 3 plus 5 is 8, minus 7, 3 plus 20 is 23, plus minus 7 plus 48 is 41j. So, you can see the whole explanation only in just 3 steps. But I mean, it could have been done other way around as well. Again, lazy explanation, that's going to be a problem. Number 2, you just do the simple one and just leave it. That is also not good, because you need to know the whole context. It's all about understanding. I told you, right? Make a theory. Let's say you do like thousands of questions, like exercising. It's not going to be worth. Especially the people who are learning theory. You can do papers, when it comes to paper classes, you can do, but not while learning. You have to classically learn everything properly, so that your understanding or the brain upgrades to a certain level, that you can actually look at the question and tell, okay, what's happening, not by the memory but by thinking, right? That is a different topic, but I mean, this is the topic for the whole 2 years. It's not about memory. Shall we get this done quickly? Then තේරුණා කට්ටියට සම්බන්ධ දැන් හොඳටම තේරුණා වැඩි අවුලම්ම නැහැ. ෂා ගින්නක් නැහැ කියන කට්ටිය. Good. Right. So now we kind of know the Cartesian form, right? But Cartesian form අපිට දැන් පොඩ්ඩක් තේරෙනවා. So as I told you, my main concern is not doing lot of questions today, instead giving you the conceptual knowledge, right? And to see whether we can elaborate some past paper questions through this, right? So Cartesian form looks very nice. Cartesian form. And the Cartesian form is given by some vector equals the modulus of the vector times unit vector of the vector. But here we are using x axis and y axis. For the x axis and y axis, we have unit vectors. One is I, other one is j. So you write r is given by some coordinates based on approach, let us say ai plus bj, right. Given that this guy is OP, we can state that coordinates of P must be a comma b. So this is whole story in brief, and this is called the Cartesian format. Moving further, what is exactly the modulus here? That's very simple. This is a squared plus b squared square root. What is exactly the direction here? So I can write dir. What is the direction here? I would say that is vector divided by its magnitude, that is a I plus bj divided by the square root of a squared plus b squared. So this is the summary of Cartesian form. This is summary of Cartesian form. Moving further, what can I think of a polar version of that? Polar form. Polar again. Polar form comes when the angle is involved. So there is this vector. Let's say this is theta, and this is P, and this is O. Very simple, guys. So what happens here, if this length is given by r modulus, because that is just the length, you can write, if this is A, vector OA is r modulus cos theta times I. And then comes OA and AP
So, AP is actually R modulus times sin theta, but times j. So, as usual, I am going to add these two. So, I am going to get OP, or else this final vector we are talking about, is equal to R modulus is common, and common means I cos theta or cos theta multiplied by I. So, let me write I front, otherwise there is a confusion, right. So, I cos theta plus j sin theta. So, this is called the polar form. Meka daganna me tagga polar form. Tagga daganna. That is polar form. So, I hope you all are clear. And now with this knowledge, you can actually complete the whole set of questions under level 3, level 3. Now you can attempt all the questions. And this polar form is very rare in A levels, by the way, but we have to learn that as concept it's there. And the final concept, right, that's called vector products. Vector products, very simple concept. Vector products, very simple. This is where the level 4 comes in. Vector products, right? Vector products. So, we have a vector is multiplied by a scalar, or we have a vector multiplied by a scalar vector, right. Another one, let us say you have a scalar multiplied by scalar, scalar multiplied by scalar. And by the way, I have made a mistake of this E last time also. The scalar is LAR, LAR, that is it, right. So, in that case, this is something we have already sorted from grade 1 to grade 11, because scalar multiplication is just real number multiplied by real number, and that is just a real number, right. So, there is no point of talking about this guy. But I mean, if you are talking about vector multiplied by a scalar or scalar multiplied vector, is going to be the same thing, right. This is just some constant
multiplied by some vector, right? So, it is not going to change anything. So, this is going to be finally a vector only. So, this final outcome is going to be a vector. When you multiply vector by vector, what do you think is that? Vector multiplied by vector. Anyone who can turn on the bike? What do you get when you multiply a vector by another vector? You multiply a vector by another vector. What do you think is going to happen? හිතනේවා කියන්න බලන්න. Okay, එක්කෙනෙක් කියනවා square vector කියලා. එක්කෙනෙක් කියනවා vector කියලා. Okay. I can see the chat, so I mean more people. මම ආපහු check කරනවා. You all can hear me, right? So, many people think that it is a vector, but good news is it can be a scalar, also it can be a vector. And if it is a scalar, there is something called dot product. If it is a vector, we have a cross product, right? Okay, I am going to give you a small note here now. Shall we get it down? Main topic vector products, right, and get this down. When a vector is multiplied by a scalar, when a vector is multiplied by a scalar, it is going to be a vector. When a vector is multiplied by a scalar, it is going to be a vector. So, that is point number 1. Point number 1. Right. Point number 2 is when a vector is multiplied by another vector, it can be either a scalar, or it can be a vector. Or it can be a vector. Okay. So, let us see how this is going to happen. And if you notice, our main topic is going to be in terms of multiplying vector by vector, because under parallel vectors we knew this. Grade 1 to 11 we knew this. So, this is the topic, vector multiplied by a vector. So, let us take some examples. Right, like this. You have displacement. Let us say this is displacement, but as a vector you may underline, and let us say the distance you travelled is just d, I mean the magnitude. But imagine this is a case where you have pulled a weight, this way. So, for sure line of action of the force, like all level force, is also in same direction, but force is also a vector, right? But the magnitude, we might say, like the magnitude of this guy is some newtons, let us say k newtons. So, I will add k, do not think about newtons, just this enough, right? So, if we are supposed to multiply this f vector with s vector, knowing the fact that it is going to have just a magnitude, we would write this is just k times d, or let me call it just capital F, it seems. So, this is f times d, but there is a small problem in this, because this is a special case where both the displacement and the force are in the same direction. So, we have to go for a general case. So, I am going to elaborate this further this way. I have this block of mass and you apply a force like this,
See, you apply force like this, and let's say this angle is theta, and this is my force, and due to this force, this is moving, let's say d distance, but that's a displacement, isn't it? Good news, if you only look at the magnitude and the result, now if it is on a table or something like that, your vertical component is not going to affect. It is only your horizontal component, which is magnitude f times cos theta. So, when you have a triangle, if this is theta, if this is L, L sin theta, and then this is L cos theta. So, this is like a tree with a cos giri, cos, right. So, this is L cos theta. So, similarly, here we use f cos theta, same direction. So, I am going to write D, but I can tell this is also a vector product, right, because f is a vector also. So, we can have this f dot s. So, you can see if the result is a scale only, we write this. So, f dot s is equal to fd cos theta. Here particular you multiply this by f into d, you thought it's correct, right? It's not. So, there you go. Shall we get them quickly? So, through work we can understand how the dot product works. So, with this we can actually generate a concept like this. What if I have a vector A and I have vector B, and the angle between them is theta, like here. If you extend this further, this angle is monitored, right, and that is nothing but theta, because they are the same, right, opposite angles. So, you can see we are going to look at something like that, because here this vector is coming out from a point, this vector is also coming out from a point, coming out. So, we can write A dot B, that means the final outcome is a scalar. So, modulus of A times modulus of B times cos theta, This is the last concept that you have to learn theoretically, but there is cross product also. But I mean, this is the game changer, right? And then if there are any other student who has done the questions from that level 3, you may put it to the group. I am giving you time so that you can adjust and do the work very fast, but you are not utilizing it, because if you have sent the answers, I would have checked, right? And also the communication scenario, I am not going to talk about it today, it is waste of time, right. So, technically speaking, get it down, and if you have done any other question, place it in the WhatsApp group, and if you haven't done, try it now, because I just decoded question number 1 level 3 and I am teaching you dot product. In a while we will be moving to cross product. So, therefore, just try this, I mean to do alone, and if it is necessary, look at the board.
Hope you can hear me. And is there any problem in terms of putting the answers to WhatsApp group? I'm not sure. If there's anything, just you can chat on this chat box, and you can ask that question, right? And I hope you all are aware that we have the parents meeting after a few minutes. How many of your parents are ready for the meeting? Can you raise your hands? Other parents meeting ekata? All right, good. Good. And yeah, please put your hands down. And how many of you can support your parents in terms of the technical facilities? For an example, the voice, video, right? Because you can understand, I cannot talk to parents if they are actually turning off the video. Because I can talk to, students, it's all right. I mean, that is also not all right, but I'm doing it. But parents, you will have to set up the camera somehow and get them on board if they are coming for the parents meeting. And the parents meeting 45 minutes, I'm not going to have it. I'm not going to keep anyone who is not turning on the camera. I think you can understand that, because we are talking to parents and that has to be very official. And if there's anyone who's not a parent but hiding behind a screen, then of course those people might misuse this, right? So better if the parents are joining, you will have to support your parents to turn on their videos and stuff, and also turn on the mic so that they can talk, right? Okay. So in a while I am going to start the parents meeting, right? So I can give you like 10 minutes break. And there will be the question discussion session starting from next Sunday for vectors. As I told you, there will be one day separately for pure mathematics, and another day separately for applied mathematics. And there will be repeat on pure mathematics. And there's a big story I have to tell you. So take 10 minutes break and come back. Then I'm going to explain you the process for like 15 minutes. And then we will start the parents meeting. Right, we are back. Now can you guys, the people who has the facilities, can you turn on the videos, and others please leave. And if the parents are there, they can also join now. So hi dear parents and students with parents, it's a nice vision to see. I think අද මම මේ parents meeting එකේ හින්දා languages දෙකම use කරන්න, so that it will be more comfortable for all the people. ඒකයි අම්මලාට ඕන වෙලාවක මේ ඔය බටන් එක press කරලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. සමහරක් දෙමාපියන්ව මම හම්බෙලා තියෙනවා මේට කලින්. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා මාව හම්බෙලා කතා කරපු අයව. මට ඇත්තටම කැමතියි අම්මලාව physically හම්බෙන්න තිබ්බනම් යම් කිසි දවසක. නමුත් මේ දවස්වල මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ඉෂුස් එක මේක කරන්න අමාරු බව මම දන්නවා. ඒ හින්දා ඒකට බල කරන්නේ නැතුව මම ළමයින්ට ඉල්ලීමක් කරා මේ ඔන්ලයින් මීටින් එකටම අම්මලාව සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. So it's been like 2 months we have started this class, but we have done more than that. මම හිතන්නේ අපි දැන් මාස දෙකක් වෙනවා පන්තියේ පටන් අරගෙන. පළවෙනි මාසේ අපි pure mathematics lesson එකක් කරා. දැන් දෙවෙනි මාසේ අපි applied mathematics lesson එකක් කරගෙන යනවා. format එක චුට්ටක් වෙනස්. දෙමාපියන් එක සම්බන්ධ වෙනම ඉස්සෙල්ලාම කරපු වැඩක්. මොකද මම හිතනවා මේ A level ළමයෙක් කියලා කියන්නේ මේ සමහරක් ඔය පොඩි මතනම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යත්වය කියන්නේ අම්මගේ exam එක, O levels කියලා කියන්නේ මේ මොනවාද ටීචර්ගේ exam එක, right? A level කියන්නේ ළමයාගේ exam එක කියලා එහෙම කතන්දරයක්. මට නම් හිතෙන්නේ එහෙම සීන් එකක් නෑ මෙතන. All the exams are done by students. හැම exam එකක්ම ළමයාගේ. parents ලා teachers ලා ඉන්නේ guide කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තට මේගොල්ලන්ට guidance එකක් දෙන්න ඉන්නේ. මේක තනියෙන් කරන්න මාර අමාරුයි. ඒක තමයි හේතුව. මොකද ක්ලාස් එකකදී ළමයා අපිත් එක්ක රැඳෙන්නේ උපරිම ගත්තොත් එහෙම පැය 3යි. නැත්නම් පැය 4යි. දිග ක්ලාස් එකක් කරොත් පැය 6යි. right? දැන් මේ කියන පැය 6 ඇතුළෙත් ළමයාත් එක්ක අපිට communicate කරන්න වෙන්නේ, especially දැන් මේ කියන කාලෙදී. දැන් මම හොඳම උදාහරණයක් කියන්න. දැන් මේක තමයි හොඳම උදාහරණය. ඒ තමයි ගොඩාක් වෙලාවට මේ ළමයි කැමරා එක ඕෆ් කරගෙන තමයි මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ.
එතකොට අපිට ළමයාගේ facial expression එක read කරගන්නවත් බෑ. ඒ කියන්නේ යාට තේරෙනවද නැද්ද? මොකද සමහරක් ළමයි මේක ඕන කමින්ම කරනවා. මොකද ඒගොල්ලොන්ට නිදහස ගන්න පුළුවන් නිසා. කියන්නේ සමහරක් කට්ටිය වීඩියෝ එක පැත්තකින් ප්ලේ කරලා දාලා මොනවාරි ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කෑම කනවා වෙන්න පුළුවන්. කෑම කවන්න අවුලක් නැහැ. but I mean එහෙම නැත්නම් අර කෝගේ අපහසුතාවයක් එහෙම නැත්නම් ලැජ්ජාවක් වගේ තියෙනව වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණික පහසුකම් වල ගැටලුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම මුලින්ම කියන්නම් පළවෙනිම කාරණාව now we are living the 21st century. අපි ඉන්නේ 21 වෙනි සියවසේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ළමයට එහෙම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැත්නම් මම හිතන්නේ දෙමාපියන් ගියවත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැත්නම් because English medium students are looking to go on the global level. The English medium කරන්නේ ළමෙක් ලංකාවේ ඇතුලේ හිර වෙන්න නෙමෙයිනේ. ලංකාවෙන් එළියට ගිහලා ඉගෙන ගන්න. මමත් ඒ level English medium කරපු ළමෙක්. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ළමෙක්. right දැන් තාත්තා කෙනෙක්. ඒ කාලේ ළමෙක්. එතකොට මම English medium කරන කාලෙත් අපිට එහෙම ලොකු ටීචර්ස්ලා ගොඩක් හිටියේ නැහැ. දැනුත් ඔය ප්‍රශ්නේ මේ විදිහටම තියෙනවා. for an example 100% English medium උගන්වන ගුරුවරු හරි අඩුයි ලංකාවේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මොකද මේ මතයක් තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරාට ඔය ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නෑ වගේ කතන්දරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ කට්ටිය කරන්න ඕනේ ඇත්තටම භාෂාවට බය නම් සිංහල මීඩියම් ඉගෙන ගන්න එක. මොකද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ යම්කිසි කාලයක් තිස්සේ මේ වැඩේට බැහැලානේ ඉන්නේ. ඒතර මේකේ purpose එක නැතු වෙනවා because based on the language there's a like kind of a literature. يعني mathematics කියලා කියන එකේ language එකක් තියෙනවානේ. ඒ language එකට literature එකක් තියෙනවා. සහ මේ ලංකාවේ තියෙන මේ මයින්ඩ්සෙට් එකේ හින්දා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ හැමෝම හිතන් ඉන්නවා මේ ගණිතය ඉගෙන ගන්න ඉංජිනේරුවෝ වෙන්න විතරයි කියලා. මේකත් කඩා ගන්න ඕනේ තැන. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම A level කරනකොට මගේ තාත්තා සිවිල් ඉංජිනේරුවෙක්. ඉතින් තාත්තාගේ ලොකු කැමැත්තක් තිබ්බා මේ බිල්ඩින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන ෆීල්ඩ් එකත් එක්ක මාව සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් මගේ ලොකු මල්ලි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන්නේ චූටි මල්ලි ආකිටෙක්චර්. ඒ වුණාට මම මැතමැටිෂියන් කෙනෙක් වෙන්න තමයි මට ඉස්සර ඉඳන් ඕනකම තිබ්බේ. ඉස්සර කියන්නේ ගොඩාක් පොඩි කාලේ නෙමෙයි පොඩි කාලේ එක එක වෙන වෙන ඒවාත් කරන්න ආසාව තිබ්බා. but මේ A level stream එකට ආවට පස්සේ මම හිතනවා I want to become a mathematician. එතකොට එහෙම avenues උත් ලෝකේ තියෙනවා. right? එතකොට සමහර කලාට මේ mathematics කරලා marketing කරන කට්ටිය ඉන්නවා. mathematics කරලා designing කරන කට්ටිය ඉන්නවා. mathematics කරලා films හදන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ හින්දා කවුරු හරි මේ narrow mindedly හිතනවා නම් අපි මේ ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න තමයි ගණිතය ඉගෙන ගන්න කියලා වැරදි. ඇත්තම කියනවා නම් ලංකාවේ ඉංජිනේරුවන්ට තමයි ගණිතය බැරිම. දැන් මෙතන ඉංජිනේරු තාත්තලා එහෙම ඉන්නවා නම් මට බනින්න එපා. මේක පරම සත්‍යයක්. මොකද හේතුව මම කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ මගේ PhD එක කරන ගමන් දැන් ඉන්නේ. එතකොට ලංකාවේ traffic mathematics branch එක හරිනම් එන්න ඕනේ mathematics කරන අයට. ඒ වුණාට ඒක ඉංජිනේරු අයට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒකයි ලංකාවේ අදට traffic solution එකක් නැත්තේ. mathematiciansලා කරන්නේ ගණිත සංකල්ප නිර්මාණය කරන එක. ස්වභාවයේ තියෙන දේවල් මොඩල් කරලා concepts හදන එක. ඒ concepts තමයි scientistලා එතනින් එහාට ගියාම engineersලා architecturersලා electriciansලා like electric engineers, electrical engineers, electronic engineers මේ හැමෝම use කරන්නේ mathematiciansලා හදන concepts. and the scientists what they do ඒගොල්ලෝ experiments කරනවා. දැන් scientific method එකයි mathematical method එකයි වෙනස්. අපි A level කාලේ ළමයාට කරන්නේ මේ mathematical concepts ටික ඔලුවට දාන එක ඒගොල්ලන්ට ඕනම stream එකක් තෝරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ ළමයාව අපි නිදහසේ මුදා හරිනවා. එයා A level වලින් පස්සේ යුනිවර්සිටි එකට යනකොට Tamanට කැමති stream එකකට යන්න. මොකද මම දන්නේ අම්මලා මේ විදිහ අවබෝධයක් තියනවාද කියලා මේ ගැන ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්. 21 වන සියවසේ skills 21st century skills කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉංජිනේරුවෙක් වුණොත් හරි එහෙමත් නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් වුණොත් හරි ලංකාවේ ඒක මොනටයිස් කරගන්න විදිහ ගැන ළමයි දන්නවද කියලා මම දන්නේ නැහැ හරියට. දැන් සමහරක් අය ඉන්නවා උදාහරණයක් වශයෙන් software engineering කරනවා. දැන් software engineering කරාට දැන් ලංකාවේ සමහර software engineering කරන කට්ටිය දන්නේ languages කිහිපයක් දන්නවා software එකක් ලියා ගන්න දන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ද Facebook වගේ එහෙම නැත්නම් Twitter වගේ Instagram වගේ ඒ වගේ app එකක් තනියෙන් develop කරන්න. දැන් එහෙම ලංකාවෙන් කරපු applications එහෙම පේන්න තියෙනවද? ඇයි එහෙම නැත්තේ? අපි අතරම software development පැත්තේ අවුරුදු 5ක් 6ක් විතර පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. මම ඒක වගකීමක් ඇතුව කියනවා. මොකද මට මේ විද්දි US වල company එකක් තියෙනවා LLC එකක්. ඒකත් software company එකක්. ලංකාවේ මට companies 7ක් තියෙනවා. ඒතකොට මම උගන්වන එකෙන් ඉවත් වෙලා අවුරුදු 1කමාරක් විතර හිටියා. මේ සෑහෙන කාලෙට පස්සේ මම මේ උගන්වන්න බැස්සේ කොහොමත් බොහෝ දුර 2024 25 batches එක විතරයි කරන්නේ. after the PhD I am moving out of the country. ඉතින් මේ කතන්දර හැම එකක් එක්කම
මම හිතනවා ළමයින්ට අපි දැන් අවකාශය හදන්න ඕනේ නිදහසේ ඉගෙනගෙන ඒගොල්ලන්ට කැමති 21 වෙනි සියවසට ගැළපෙන ශේෂ්ත්‍ර ටිකක් අල්ලගන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දැනට ලෝකේ ඉදිරියම තියෙන ෆීල්ඩ්ස් දෙක තමයි එකක් වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් දෙවෙනි එක තමයි communication technologies right එන communication technology කියලා කිව්වහම ගොඩක් එන්නේ softwares VoIP based voice over IP right video communication ඊට පස්සේ ඒවා integrations ඒතකොට මේ ඔක්කොම software solutions හැබැයි ඒකත් software solution කියන්නේ software එකක් ලියනවා වගේ නෙමෙයි සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා integrations විතරයි හදන්නේ ඒ කියන්නේ software එකෙනෙකුට communicate කරන විදිය විතරයි කතා කරන්නේ right ඒ හින්දා මේ අපි හිතන්න හොඳ නැහැ අපි ළමයව ලංකාව ඇතුළේ හිර කරන්න වගේ හිතනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අර සාම්ප්‍රදායික විදි වලට හිතුවා නම් දැන් මේක පේරන්ට්ස්ලා දෙන උපදේශයක් සහ ළමයින්ට තියෙන උපදේශයක් ඒ තමයි ඕගොල්ලෝ හිතන්න එපා දැන් මේ ස්ටේජ් එකේදී අම්මලා ඕනේ නැහැ මම තනියෙන් ගේම ගහනවා මම O level පට්ට රිසල්ට් එකක් දාන්න යන්නේ ඒ හින්දා මේ මට මේ A level කියන්නේ ගින්නක් නෑ වගේ කියලා හිතන් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලෝගේ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් that is not going to work මගේ S දෙකෙන් ඕන තරම් දැකලා තිනවා ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා 2013 ඉඳන් මම ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නේ මම සෙන්ට් ජෝසප් එකේ ටීච් කරා ඩී මැසනර් දෙකේ ටීච් කරා ඊට පස්සේ අනුලා එකේ ටීච් කරා ලේඩිස් කොලෙජ් එකේ හිටියා මේ ඉස්කෝල හතරෙම මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් ළමයි එන්නේ මැත්ස් වලට 9A's අරගෙන right 9A's 8A's හැබැයි 9A's 8A's ගන්න කට්ටියකින් වැඩි ප්‍රමාණයක් A level වලට F3ක් දානවාමයි ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ O level හොඳට කරොත් A level බැරි වෙනවද නෑ ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ O level හොඳට කරපු ගමන් A level පට්ටටම ඊසි ගන්නවා ඒ කියන්නේ පේරන්ට්ස්ලා සමහරක් වෙලාවට පොඩ්ඩක් රිලීස් කරනවා ළමයාව දැන් මෙයා O level කරගත්තනේ දැන් මෙයා ටිකක් පරිණතයිනේ දැන් මෙතන දැන් වැඩේ කරගනී කියලා මම හිතන්නේ A level තමයි ලංකාවේ එක්සෑම් කරන ළමයට තියෙන පැනල්ටිමේට් එක්සෑම් එක ඒ කියන්නේ මොන ටාගට් එකකට ගියත් මේ කෑල්ල පැන්නේ නැත්තම් මම හිතන්නේ ළමයා චුට්ටක් හිර වෙන ගතියක් තියෙනවා right එතකොට මේ කියන හිර වෙන එක නැති වෙන්න නම් නිකන් ඔය S3ක් දාගෙන වැඩක් නැහැ කියන තැන තමයි මම ඉන්නේ මොකද මගේ 2013 ඉඳන් මේ කරපු බැචස් හැම එකේම මම 21 22 තමයි කරේ නැත්තේ ඇත්තනම. يعني 21 මැදක් වෙනකම් කරා. 22 කරන්න මොනේ නැහැ. මොකද මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක මම ප්‍රයිම් ටියුෂන් කියන මේ එන්ටිටි එක පටන් ගත්තා. ඒතර මට ලංකාවේ ටියුෂන් ගුරු අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් උදාහරණයක් වශයෙන් උපුල් සාන්ත සන්නස්කල මනෝ සෝලංගාරච්චි ඔය ගුරුවරු හැමෝම වැඩ කරන්නේ මගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ. රයිට්? ඒතර නුගේගොඩ ලීඩ්ස් ආයතනය මගේ. ඉතින් ඒතර මෙතන මේ මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක මම හිරවුණු හින්දා මම ටියුෂන් එකෙන් ඈත් වුණා. ප්ලස් මේ එතන තව පර්සනල් ඩිසිෂන් වගේ තුවා මොකද මගේ බබා හම්බෙලා ඒතර යාට අවුරුදු 2යි. ඉතින් මම හිතන්නේ අම්මලා තාත්තලා දන්නවා මේ මොන වගේ එන්ගේජ්මන්ට් එකක්ද ඒ කාලේට එන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා පොඩ්ඩක් ෆැමිලි එක පැත්තට ප්‍රයොරිටි එක දෙනවා කියලා. 2024ට නැවත මේක පටන් ගන්න තීරණය කරේ ඇත්තටම මේ complaints ගොඩක් තිබුණා especially from my friends who were the teachers of the schools. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ හිටපු සමහරක් මගේ යාළුවෝ colleagues ලා කතා කරලා කියනවා මචං උඹ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකක් කරන්න නැති එක මාර අවුලක් because ගොඩාක් ළමයි මේ දැන් අර නැවතවරක් කියන්නේ මම අවුරුදු 6ක් විතර මේක අදගෙන ආවා. හැබැයි රෑන්කර්ස්ලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකෙන් මිස් වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ ඒ කාලෙත් තිබුණා. දැන් 2016 මම මුලින්ම අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක් මේ හදද්දී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඒ තමයි ඒ පහුගිය අවුරුදු ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ස්ට්‍රීම් එකකින් අවුරුදු 5කටම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආව පළවෙනි අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එක. ඒ කියන්නේ හරි අමාරුයි මොකද හේතුව සිංහල මීඩියම් එකේ ළමයි ගොඩක් කම්පිටිටිව්ලි මේ වැඩේ කරද්දී ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයින් සමහරක් වෙලාවට හරිම සැහැල්ලුවෙන් තමයි වැඩේ කරන්නේ. විශේෂයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩක් පදනම් වෙන ඔය මීගමුව පැත්තේ ළමයි ඒගොල්ලෝ සෑහෙන්න චිල් එකේ ඉන්නේ. ඉරිදට පල්ලි යනවා, හවසට පොඩි කට්ටිය සෙට් වෙනවා. ඉතින් අර ඒ එන්වයරන්මන්ට් එකේ තමයි එයාලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට මේක මිස් වෙනවා. සහ මල ගෙවල්, මගුල් ගෙවල්, දාන ගෙවල් ඒ ඔක්කොම තියාගෙන A level maths කරන්න හරි අමාරුයි. ඒකෙන් කියන්නේ වැඩ ගොඩක් කරන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි. එක තැනකට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕනේ කියන එක. අනිත් තුන්වෙනි වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි ගණන් ගොඩාරියක් හදලා මේ A level combined maths කරන්න බෑ. ගණන් හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා මැතමැටික්ස් පුළුවන් වෙනවා කියලා කවුරු හරි කියලා තියෙනවා නම් ඒක පට්ට බොරුවක්. එහෙම පුළුවන් O level maths මොකද O level maths කියලා කියන්නේ මැතමැටික්ස් නෙමෙයි. O level maths කියලා කියන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් ළමයින්ගේ මේ ඉලක්කම් අඩු කිරීම එකතු කිරීම සහ ওই ජ්‍යාමිතියේ තියෙන පොඩි නිකන් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ලංකාවේ නමට කරන එක්සෑම් එකක් තමයි O level කියන්නේ. දැන් කාට හරි හොයලා බලන්න පුළුවන් Edexcel O level ද අමාරු, Cambridge O level ද අමාරු, එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ලංකාව O level එක ඇත්තටම ලෝකේ කොහෙවත් ගණන් ගන්න නැති එක්සෑම් එකක්. ඒ තරම් වැඩම නැති එක්සෑම් එක තමයි ලංකාව O level කියන්නේ 150කට වඩා මේ පාස් percentage එකක් පෙන්වන්න තමයි ওই එක්සෑම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕකෙන් A level වලට ආවා කියලා A level වලදී ඔළුව මුලින් ඉඳන් හදන්න ඕනේ. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අන්ලර්න් කරන්න.
දැන් ළමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ටීචර් කෙනෙක් බෝඩ් එකේ ඇවිල්ලා මෙතඩ් එකක් පෙන්නනවා. ඒ මෙතඩ් එක දිහා බලාගෙන ඉමිටේට් කරන්න තමයි පුරුදු වෙලා මේගොල්ලෝ එන්නේ. ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ළමයි හිතන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝගේ IQ level එක සෑහෙන මොට වෙලා තමයි A level වලට එන්නේ. ඒකට A level අපි abstraction එක එහෙම නැත්නම් මේ වියුක්ත භාවය ගැන කතා කරද්දි කොහොමද මොඩල් එකක් ඩිසයින් කරන්නේ මොකද concept එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියද්දි ළමයි හිර වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ පුරුදුලා තියෙන්නේ කවුරු හරි ගුරුවරයෙක් බෝඩ් එකේ ගණන් ටිකක් හදාගෙන යනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක ලියාගෙන යනවා. ඉතින් A level කියන concept එකේදී ලංකාවේ pass percentage එක සෑහෙන අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ නිසා. right අනිත් එක තමයි එහෙම සමහරක් හොඳටම රිසල්ට්ස් ගන්න කට්ටිය කෙනුත් 50% විතර ඉන්නේ අවුරුදු 10ක 15ක පාස් පේපර්ස් කරලා පැටර්න් එක ස්ටඩි කරලා කරන කට්ටිය තමයි ලංකාවේ ගොඩක් රිසල්ට්ස් දාන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ලංකාවට නිර්මාණාත්මක බුද්ධිය තියෙන ළමයි ඊටාම අඩුයි. හරිනම් මැත්ස් එකේ නිර්මාණාත්මක බුද්ධිය කියන එක හැදෙන්නේ එහෙම ළමයි අඩුයි. ඒ හින්දා තමයි අපි දැන් ওই රට හදන්න බෑ. අපේ රටේ අලුත් නිර්මාණ හැදෙන්නේ නැහැ. අපේ දේශපාලඥයෝ හරි මෝඩයි වගේ කතන්දර කියන්නේ ඒකයි. දැන් අපි සිංගප්පූරුවේ ගත්තොත් එහෙම mathematiciansලා, physicistලා, engineersලා ගොඩාක් ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තු එකේ. ඉතින් අපේ ළමයින්ට ක්‍රියේටිව්ලි හිතන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒ අමාරු මොකද O level වල ගොඩක් අර මොට්ට එක්සෑම් එකක් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි මගේ මේ මතයට විරුද්ධ වෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ මතය ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ ළමයින්ගේ ඔලු ටික හදාගන්න ඕනේ කියන අරමුණේ ඉඳලා. ඉතින් මට දෙමාපියන්ගෙන් මෙන්න මෙහෙම උදව්වක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ළමයි ටිකව හරියට ගෲම් කරගන්න නම් මම හිතන ටාගට් එකට මම ප්ලෑන්ස් දෙකක් හදලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඊළඟ මාසේ ඉඳන් මම හිතුවා pure mathematics වලට එක දවසකුත් applied maths වලට එක දවසකුත් වෙනම කරන්න. මම මේ මොඩල් එක දැකලා තියෙනවා ගාල්ල සහ නුවර පැතිවල. දැන් ඇත්තටම කොළඹ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක හරිම අඩුයි. අඩුයි කියන්නේ මම දැකලා නැති තරම්. අපි ඉස්කෝල වල වැඩ කරද්දි මෙහෙම කරා. ඒ කියන්නේ දැන් ලේඩිස් එකේ ඉන්න කාලේ අපිට ටීචර්ස්ලා දෙන්නෙක් හිටියා සිලබස් එක කවර් කරන්න. ඒක හරියම පහසුයි. පහසුයි කියලා කියන්නේ ඉක්මනට සිලබස් එක කවර් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පේපර් ක්ලාසස් වලට යන්න පුළුවන්. දැන් මේගොල්ලන්ට පේපර්ස් කරවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියලා කියන්නේ එතන අර ගණන් හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක නෙමෙයි පේපර් එකේ ටයිම් එකත් එක්ක කොහොමද ඒ කොම්බැට් එක කරන්න කියලා. ගේම් එක සෙල්ලම් කරන විදිහ කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒකට පාස් පේපර්ස් කරලා ගණන් කටපාඩම් කරලා වැඩක් නැහැ. පාස් පේපර්ස් කරන්න ඕනේ තියරි කරන කාලෙම එයා try කරලා බලන්න ඕනේ. එයාගේ knowledge එක හරි understanding එක හරි use කරලා එයාට පුළුවන් ද පාස් පේපර් එකක් තනියෙන් කරන්න. එහෙම නැතුව පාස් පේපර් එකක් කරන විදිය බලන් ඉඳලා කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් මේක මට පාඩුයි ඇත්තට. පාඩුයි කියලා කියන්නේ දැන් ලංකාවේ තියෙනවනේ සාමාන්‍ය ටාගට් මාකට් එකක්. ඒ කියන්නේ in terms of finance බැලුවොත් මම මෙහෙම කතා කරන එක මට පට්ට පාඩුයි. මොකද හේතුව ලංකාවේ ළමයි හරි කැමති පන්තියකට ඇවිල්ලා කට වහගෙන වාඩි වෙලා ගුරා කියන එක මොකක් හරි කමන්නේ නැහැ බෝඩ් එකේ තියෙන එක ලියාගෙන හිත සතුටු කරගෙන ගෙදර යනවා. ගෙදර යන්නේ මාර සතුටින් අම්මට තේරි ගුරා හැදුවනේ කියලා යනවා. ඉතින් ගුරා හැදුවට ළමයාට බැරන වැඩ නැහැ. ඔහොම මාස 3ක් 4ක් විතර ගුරුවරයා කරන එක ඔහේ කොපි පේස්ට් කරන් ගෙදර යනවා. ඉස්කෝලේ පළවෙනි දෙවෙනි ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී ගොඩාක් ඉස්කෝලවල ඇවරේජ් ලකුණු 20ට අඩුයි. ඊට පස්සේ කියනවා A level combined අමාරුයි කියලා. මේකේ ඇත්ත කිසිම අමාරුවක් නැහැ. මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ ටියුෂන් ෆීල්ඩ් එකෙත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම තියෙනවා. ඒක මම ඕපන් කියන්න ඕනේ. මමත් මේ ටියුෂන් ෆීල්ඩ් එකේ සමාජිකයෙක් නිසා මට මේ විවේචනය ස්වයං විවේචනයක් කරන්න වෙනවා. ඒ තමයි මේ ටියුෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ක්වොලිෆිකේෂන් නැති ගුරුවරු අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. A level maths විතරක් කරලා A level උගන්වන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔය කාරණාවේ හින්දා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් උගන්වනවා කියලා සිංහල උගන්වන කට්ටියත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔය කාරණාවේ හින්දා ඒගොල්ලන්ට A level කියන එක ගුරුවරයාටත් අමාරුයි අත්තට. A level එක කියන එක යාට අමාරුයි. යා අමාරුවෙන් තමයි කොට දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එයා ෆස්ට් ඩිග්‍රී එක මැතමැටික්ස් නොකර ඉංජිනේරින් කරාම එයාටත් මැත්ස් අමාරුයි. මොකද එයා මැතමැටික්ස් වල ෆිලොසොෆි එක දන්නේ නැහැ. හිස්ටරි එක දන්නේ නැහැ. රයිට් සමහරක් කට්ටිය මැතමැටිෂියන්ලා කිව්වම දන්නේ පයිතගොරස් ආකිමිඩිස් විතරයි. ෆර්මා කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ෆර්මාගේ ලාස්ට් තියරම් එක කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. නොබෙල් ප්‍රයිස් එකක් මැත්ස් වලට නැහැ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒකට හම්බෙන්නේ ෆීල්ඩ්ස් මෙඩල්ස් කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා මැතමැටික්ස් කියන එක ලංකාවේ හැංගිලා තියෙන්නේ. දැන් මම දැකලා තියෙනවා ඉංජිනේරු, ගණිතඥ, නීතිඥ වගේ කට්ටිය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගහලා ගණිතය උගන්වන ලංකාව වටේ. පට්ට හොරු. ඒ වුණාට අපේ රට පිළිගන්නවා ඒවා. මොකද අපේ රට දේශපාලඥයන්ට ඡන්දෙ දෙන්නෙත් ඒගොල්ලෝ කියන බොරු ටිකක් අහලා නම් ඉතින් මේ වගේ ගණිතය උගන්වන කෙනෙක් කිව්වහම ඉතින් රැවටෙන එක අතිශය සාධාරණයිනේ ට්‍රික්ස් ටිකක් දාලා. ඉතින් ඒ වගේ ලංකාවේ මිනිසුන්ව අඳන්න හරිම ලේසි නිසා ඇත්ත කියනකොට ඒක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙන ප්‍රමාණය හරි අඩුයි.
ඒතර මම මේක කියන්නේ ඊටාම වගකීමක් සහිතව. මොකද මැතමැටික්ස් ඔලිම්පියාඩ් එකේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් කොලම්බියා එකේ නැෂනල් කෝඩිනේටර් මම 2018 ඉඳන් අද වෙනතුරු. ඒතර දැන් ඒ අවස්ථා හැම අවස්ථාවකම දැකපු එකක් තමයි අපි සෑහෙන උත්සාහ කරනවා. අපි ඉස්කෝලවලට ගිහිල්ලා සෙමිනාර්ස් කරලා තියෙනවා ටීචර්ස්ලාට ට්‍රේන් කරන්න. ටීචර්ස්ලාත් උනන්දු නැහැ. ටීචර්ස්ලා උනන්දු නැහැ ගණිතය ඉගෙන ගන්න. මොකද ලංකාවේ ටීචර් ට්‍රේනින් කියන process එක ඇත්තටම ෆේල් process එකක්. ඉතින් මම මේ කියන නෙගටිව්ස් ටික ඔක්කොම කියන්නේ මේ parent ගෙයි ස්ටුඩන්ට් ගෙයි අතර පොඩි කම්බිනේෂන් එකක් හදන්න. මේ මැතමැටික්ස් කියන කතන්දරේ ගෙනියන්න නම් අපිට ළමයව හදාගන්න වෙනවා ටිකක් මම කියනවා out of the box thinker කෙනෙක් විදිහට. ඒක මං හිතනවා parents ලටත් හරි ලස්සන ජර්නි එකක් වෙයි කියලා. පුතාර මේක වහන්න. බැස්සේ සද්ද ඇහෙනවා මට මේ ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. right. sound proof room එකක් හදලා තියෙන්නේ සද්ද නොවෙන්න right. okay. එතකොට මම මුලින්ම කියන්නම් මේ setup එක ගැන. මම මේ ඉන්නේ hybrid classroom එකක් ඇතුලේ. එතකොට මේ hybrid classroom එකක් ඉඳලා ඔයාලා කතා කරාම මට මේ mics වලින් මට සම්පූර්ණ මේ මොනවද sound setup එකෙන් මට ඕගොල්ලෝන් ඇහෙනවා. ඒතර මම මේ use කරන්නේ wireless boya mic එකක්. ඒතර මේක කිසිම wire rack එක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. මේක directly මට ඕන තැනක තියලා කතා කරන්න පුළුවන්. right? ඒ කියන්නේ proper sound quality. මගේ ඉස්සරහා කැමරා එකක් තියෙනවා. මගේ දකුණු අත පැත්තේ තව කැමරා එකක් තියෙනවා. ඕන්ලක switch කරන්න පුළුවන්. right? ඊට අමතරව මේ setup එක ඇතුළේ ළමයින්ට වාඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකයි hybrid කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ මේ ඉස්සරහා තියෙන තඩි ප්‍රොජෙක්ටර් ඒක දිහා බලන් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. මට මේකේ ඔයාලා හැමෝම පේනවා ලොකුවට. මගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා presenting project එකක්. ඒකෙන් මෙතන වාඩිලා ඉන්න ළමයින්ට මම present කරන දේවල් presentations, එහෙම නැත්නම් questions, portfolios, animations ඕන දේවල් බලන්න පුළුවන්. videos ඕන දේවල්. right? එතකොට this is called a high tech setup. ලංකාවේ hybrid classroom එකක් විදිහට මේ වගේ facilities තියෙන මගේ institute එකේ විතරයි. මේ boasting කරනවා කියලා හිතන්න එපා. ඇත්ත කියන්නේ. You can search anywhere. ගොඩාක් තැන්වල කරන්නේ කොහෙන් හරි කැමරාවක් අටවගෙන zoom එකට link එකක් දාන් වැඩේ කරන එක. එතකොට මම link එක උනත් WhatsApp එකට දාන්නේ මේ වගේ free session එකක් තියෙනවා නම් විතර ළමයි දන්නවා ඒගොල්ලෝ platform එකක register වෙලා properly platform එක through වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ link sharing කියලා process එකක් අපි කරන්නේ නැහැ. right? එතකොට ඒගොල්ලන්ට payment gateways මම දෙකක් දීලා තියෙනවා. online payment කරන Stripe කියන international gateway එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ normal webex gateway එක දීලා තියෙනවා. payment options 14ක් විතර දීලා තියෙනවා. even the pay and go machines you have at laugh centers that is also there. right? එතකොට මේක purely hybrid. right? එහෙනම් අටවාගෙන යන එකක් නෙමෙයි. එතකොට මම කියන්නේ මේ setup එක ඇතුළෙත් ඔයාලා ගෙදර ඉඳන් මේ වීඩියෝ එක off කරගෙන නම් ඉගෙන ගන්නේ. ඇත්තටම මේ පන්තියට ආවේ නැතුණාට කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද මාත් එක්ක ඉන්නේ ළමයි 5 දෙනෙක් නම් ඒ 5 දෙනාමට රෑන්කර්ස්ලා 5 දෙනෙක් කරා නම් that's very simple. So actually there's this request from the students that better I translate English as well because some of them don't understand Sinhalese. So technically I was talking to the people in terms of the culture of mathematics in Sri Lanka and how we have to adopt to think like a out of the box thinker. Otherwise you will just become a conventional person. So I need the parents support for that. Plus we are using high tech facilities here. So there's no point you join into online facility unless you have the technical facilities from your end. Now what I can see here now after opening all these videos, at least 50% of the people they had videos but they have not been turning them on. Right? So there's no point. Right? Again, I don't have any space here. Right? So going on from August, යම් කිසි කෙනෙක් if they want to come to physical classes කාට හරි භෞතිකව පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නම් හෙලිකොප්ටරෙන් හරි කමන්නේ ඇවිල්ලා මෙතනට આવොත් පන්තිය තියෙනවා. මොකද මගේ ගෙදර apartment එක තියෙන මේ building එක උඩ තට්ටුවේ. එහෙනම් මට කොහෙන්වත් travel කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මට තියෙන්නේ පඩිපෙළ බැහැලා පන්තියට එන්න. right? මේක තමයි මගේ ගෙදර, මේක තමයි මගේ building එක. මේක හැමෝම දන්න building එකක්. This was previously owned by Dr. Sunil Ariyaratne. මේ නුගේගොඩ තියෙන Leeds building එක වම ඕනෙක් කෙනෙක් දන්නවා. මේක මේ නොදන්න තැනක් නෙමෙයි. අවුරුදු 20-30 ගානක් තිස්සේ මෙතන ටියුෂන් ක්ලාසස් තිබ්බ තැනක්. So I have converted the whole place. අපි මෙතන video production කරනවා. මෙතන ටියුෂන් ක්ලාසස් තියෙනවා. ඔක්කොම online and hybrid. ඊට අමතරව මෙතන collaborators ලා එනවා. මෙතන marketing concepts යනවා. So this is a huge corporate place. එහෙනම් මේක ළමයින්ට experience ඉස්සරහට ground කියලා අපි වෙන project එකක් එනවා. ඉතින් ඉස්සරහට වැඩ ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. right? ඒ හින්දා මේකේ ඇතුළත් වැඩ ගොඩක් දැනට සිද්ධ වෙන ළමයින්ට බලාගන්න. දැන් මගේ ළමයි physical ආවහම උඩ මගේ ස්ටුඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ පන්ති වල දාම අදිනවා. right? මම දැන් දාම වලට අමතරව තව ගේම්ස් ගොඩාක් ඉස්සරහට ගේන්න හිතන් ඉන්නවා ග්‍රවුන්ඩ් ස්පේස් එකට. right? ළමයින්ගේ thinking හැදෙන්න නම් ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ.
ඒක හරියට මේ වගේ. දැන් ක්‍රිකට් ගහන එක්කෙනා they play cricket. I mean they play cricket means they actually put their body into it. They shake it. And they technically enhance themselves in terms of muscle memory and mind body coordination. දැන් මේකට බහින්න ඕනේනේ. එහෙනම් මොලෙන් වැඩ කරන එක්කෙනාට සෙල්ලම් කරන්න වෙනවා. So they have to play games. මම ඒ කාලේ සෙන්ට් ජෝසප් ඉන්නකොට I used to teach the students the 3x3 Rubik's cube and 4x4 Rubik's cube. ඒ කාලේ අහලා බලන්න මගේ පරණ ළමයින්ගේ ඕනම එක්කෙනෙක් they know how to solve the Rubik's cube at least. ඔයගොල්ලෝ දන්න Rubik's cube කියලා දෙන පොඩි item එක. දැන් ළමයා මෙහෙමවත් physically පේන නැති වුණොත් මට අඩුම තරමේ Rubik's cube එකක් solve කරන ගමන් කියා ගන්න බෑ. Because I need to see what they are doing. ඒගොල්ලෝ කරන දේ මට පේන්න ඕනේ. ඒතොර අම්මලාගේ පළවෙනි ඉල්ලීම තමයි දරුවන්ට මේ facilities ටික හදලා දෙන්න. ඒ වගේම if you don't have these facilities, if there are any financial issues in terms of setting the facilities, please give me a personal call. I will arrange it for them. I will donate that. මම මේක කියන්නේ කින්ඩියට නෙමෙයි. දැන් කියා ආම මූණියල් ලොකුලයි නැද එහෙම එකක් නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ මාරම ආදරෙන් මම මගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් මගේ platform එකේ ළමයි 70000 ගාණක් ඉන්නවා. අපිට මාසෙකට කොහොමත් කෝටි 10කට 15කට රෙවිනියු එකනවා ළමයින්ගෙන් විතරක්. එහෙනම් මම ගොඩාක් charity programs කරනවා. ඒ හින්දා මට මගේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එකේ කරන ළමයි 10කට 15කට කැමරාස් ටිකක් මේ වෙබ් කැමරාස් ටිකක් ගෙදරට එවන්නවත් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ power stations ටිකක් එවන්න එහෙම බැරි කමක් නැහැ. එතකොට මෙතන ඊට අමතරව current ඒ කියන්නේ මේ electricity කවදාවත් නැති වෙලා නැහැ. මොකද මට diesel තියෙනවා පෙට්‍රෝලුත් තියෙනවා. මගව generator එකකුත් තියෙනවා. දැන් අහන්න එපා කොහොමද ගන්නෙ කියලා but it is there. right? මගේ වාහනේටත් full tank හැමදාම පෙට්‍රෝල් තියෙනවා. මම වාහනේ ඉලට යන දේ ප්‍රශ්න විතරයි තියෙන්නේ. right? එතකොට එහෙම යම්කිසි ක්‍රමයකට මම මේක මේන්ටේන් කරන් යනවා. ඊට අමතරව තව මාස දෙකකින් මේ off grid solar එක මම හදනවා මුළු ඉන්ස්ටිටියුට් එකකම 25 kilowatt off grid solar වදිනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙට කොහොමද ඩීසල් පෙට්‍රල් ඕනෙත් නැහැ. එහෙනම් මේ කවුරු හරි කියනවා නම් මේ අපේ රටේ ජීවත් වෙන්න බෑ කරන්ට් නෑ අනම්මනම් කියලා නැහැ. වා චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් හිතුවා නම් ඕන එකකට මේක කරන්න පුළුවන්. right? But now this is not the time to make the country. It is to make your child's brain. ඉතින් මට ඕන එකම සපෝට් එක තමයි අම්මා තාත්තා. ඔයාලා මෙයාලට ෆිල්ම්ස් ටිකක් බලන්න එකගෙන යන්න. මම ෆිල්ම්ස් ටික රෙකමන්ඩ් කරන්නම් මොනවද බලන්න ඕනේ කියලා. සමහරක් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට එළියට ගිහිල්ලා බලන්න බැරුව යයි. You might have to watch them on Netflix, Prime Video, something like that. And if you don't have Netflix or Prime Video, I can give a separate Netflix channel only for the students to watch. That can be done. මොකද $19ක් කියන්නේ මාසෙකටම ඒකට ඔයගොල්ලෝ pay කරන්න ඕනේ නැහැ. If it is not there, I'll give you. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් account එක share කරගන්න. So whatever thing you need, let me know. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි මෙයාලට පොත් ටිකක් කියවන්න ඕනකම තියෙනවා. It's about how mathematicians developed and how the people like Nikola Tesla, right? People like Newton, people like Carl Friedrich Gauss කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේවා හිතුවේ? right? එහෙම හිතුවොත් තමයි මේගොල්ලන්ට A level කියන්නේ විහිළුවක් බවට පත් වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ අවුරුදු එකමාරක් යද්දී A level paper එක නිකන් ලියලා පෙන්නයි ගින්නක් නැතුව. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒකේ concept එක තේරෙන නිසා. right? සහ මම කවුරුත් ගන්නේ නැති විදිහේ ප්‍රබල තීරණයක් ගත්තා මේ අපේ A level field එකේ ගොඩක් අය මේව කරන්නේ නැහැ. right? ඒ තමයි applied mathematics උගන්වන්න මාත් එක්ක මම collaborate කරන්න. I got one of the best teachers in the town called Raj Vijay Singha. He is not there in the meeting today. So going forward, Sunday class ek karane Raj, right? So Raj is one of my colleague and he has a BSc and MSc and he has done his MSc in Colum University. Same university as I have done the Colum University MSc. මමගේ first degree කරේ England වල. ඒ කාලේ විතරයි මම යා interact වෙලා නැත්තේ but after ලංකාවට ආවට පස්සේ සෑහෙන හොඳ colleague කෙනෙක් මගේ 2021 22 මම නවතුපු classes මම බාර දුන්නේ එයාට, right? ඉතින් මට හොඳ trust එකක් තියෙනවා that he will do the applied mathematics in a proper sound way so that I would do the pure mathematics. මම ඒක අර කැමති එක lesson there's one lesson that I really love to do, that is center of mass. එහෙනම් මම එයාට කිව්වා මචං මට center of mass එක කරන්න ඕනේ because that is one of the most favorite areas of mine. අපේ main target එක තමයි මේගොල්ලෝගේ syllabus එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉවර කරගන්න එක. right? ඉතින් මම හිතනවා අපිට මේ කියන process එකට සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය, the people who actually got the opportunity to get connected with this process are really lucky, because this is happening for the very first time in the English medium tuition field and with some good professional teachers rather than some tinkery teachers who are like just bragging around, right? Ehinda if you want to come and meet me, I'm always here.
at Nugegoda because this is my place, unless if I am going out for a meeting or a party or some other event, right? ඒ නැත්තම් මට call එකක් දාලා එන්න. I am always here and I have a staff more than 20 working for me, so everything is fine and shine. You can even schedule a meeting on Zoom and talk to me. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ෆිල්ම්ස් බලන්න පොත් බලන්නට අමතරව මට අවශ්‍යයි මේ ළමයින්ට පුළුවන් නම් පොඩි ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගෙන ඒක මොනිටර් කරන්න අම්මලාට උදව් කරන්න පුළුවන් නම්, right? ඒ ටයිම් ටේබල් එක හදන විදිය මම ළමයින්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් on the next day of the pure mathematics class after doing the lesson. එතකොට ඒක මම මේ ළමයිගේ WhatsApp group එකට වෙනමම note එකක් විදිහට දාන්න. And I ask the student to show that to your parents, right? ඒකයි මම දන්නේ නැහැ parents ලා වෙනම ළමයි වෙනම දින්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ on the phones and WhatsApp groups. If that is the scenario, මගේ number එක ළමයින්ගෙන් ඉල්ලගෙන ඒක ඕගොල්ලන්ගේ phone එකේ save කරගන්න. So that you can actually give me a call maybe once in a week, maybe once in like 2 weeks and ask the progress of your student. මට මේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා මට ළමයින්ගේ විශේෂයෙන් මූණු දකින්න පටන් ගත්තට පස්සේ මගේ 2013 ඉගෙන ගත්ත ළමයාගේ ඉඳන් 2019 අන්තිම ළමයා වෙනකන් පන්තියට ආපු හැම කෙනෙකුම නම සමග ඉස්කෝලේ රිසල්ට් එක සියල්ල මට මතකයි. මට මතක නැති දේවල් තමයි මට concepts මතක හිටින්නේ නැහැ. මට මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලික ජීවිතයේ හම්බෙන යාළුවන්ගේ කතන්දර මතක හිටින්නේ නැහැ. ඉලක්කම් මතක හිටින්නේ නැහැ මට. මගේ මතකයේ අවුල් තැන් ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මට සිද්ධි දාමයන් මතක හිටින්නේ නැහැ. හැබැයි මට මිනිස්සුන්ව මාත් එක්ක මම මගේ මයින්ඩ් එක ෂෙයා කරගත්ත මිනිස්සුන්ව මට පට්ටටම මතකයි. රයිට්? ඒ හින්දා ළමයාගේ නම කියලා විස්තර ඇහුවොත් මම කියනවා top to bottom මෙයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද හිතන්නේ මොනවද කරන්න යන්නේ I can tell. right? හැබැයි දැන් ඔය කියන communication එක දැන් චුට්ටක් complex වෙලා තියෙනවා because I have to see you on a video screen. So anyone who is possible of coming to the physical classes you may come. හැබැයි එහෙම ආවා කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ technical facilities මුකුත් නැති වෙන. All the technical facilities will be there. Right? I mean you can join online. For an example, if you get late to the class when you are coming on the bus, you can log in from the phone and go through the class. Right? Class එක live යනවා because this is hybrid. මේක මේ record කරලා ගහන එක නෙමෙයි. මෙතන ඉඳන් මම class එක කරද්දී physical ළමයි ඉන්නකොට the people online they can join. මේ environment එක හොඳට තේරුම් ගන්න. ළමයි සහ දෙමාපියෝ දෙගොල්ලන්ම. right? ඉතින් මම ඉතා කැමති මේ දෙමාපියෝ හැම එක්කෙනෙක්ම before like the end of next week මාත් එක්ක එක දුරකථන ඇමතුමක් දාලා ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් share කර ගන්නවා නම් මම අද කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධව සහ මම board එකේ 1 2 3 කියලා දාන්න මට 3යි ඕනේ ඕගොල්ලන්ගෙන්. ඒ තුන මම දැන්ටමත් කියලා ඉවරයි. එක ඔයාගේ පුතාව හරි දුව හරි out of the box thinker කෙනෙක්. The number one is I need to make your child an out of the box thinker. So I need your support from that by letting them watch some movies that I recommend, letting them watch some books that I recommend, and maybe play some games with them. Right? I'll tell you how to play the games. Right? It's not hide and seek anymore. දැන් මේගොල්ලෝ ලොකුයි. අම්මලා තාත්තලාට තියෙන අත්දැකීම් මේගොල්ලන්ට ෂෙයා කරගන්න පුළුවනි දැන්. So ළමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ that your parents are much elder than you whether they are not from the same subject stream that you are following. දැන් ළමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ අම්මලා තාත්තලා කියන කට්ටිය අත්දැකීමත් එක්ක ඔයාලට වඩා පට්ට දැනුමක් මේ විදිහේ ජීවිතය අරගෙන තියෙන බව. ඒක සමහරක් වෙලාවට අම්මලා තාත්තලා කොට ක්ලික් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වඩා සමීපව උගන්වන ගුරුවරයෙක් හෝ මිත්‍රයෙක් ඔයාට කියන තුරු. දැන් අපේ යාළුවෝ මචං උඹලා තාත්තා පට්ට ඇඩ්වාන්ස් ඩයල් එකක් කියලා එහෙම අපේ යාළුවෝ ඉස්සර ගියාම කියනවා ඔය ඇඩ්වාන්ස් නම් තමයි පොර පොඩ සැරයිනේ මචං කියලා වගේ තමයි කියන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා අපේ ලංකාවේ parent format එකේ අවුලක්. But technically speaking, parents have much more wisdom than the kids. ඉතින් ඒ wisdom එක use කරන්න ඒ ළමයාගේ අම්මගේ අතර communication ළමයාගේ තාත්තගේ අතර communication එක හැදෙන්න ඕනේ. මොකද අම්මයි තාත්තයි ළමයයි තරම් එහෙම කනෙක්ෂන් එකක් මං හිතන්නේ නෑ ලෝකේ තියෙනවා කියලා. because you can directly communicate. ජීවිතේ වැඩිම කාලයක් මං හිතන්නේ ඉන්නේ අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක. මම මගේ තාත්තගෙන් තමයි ගණිතය ඉගෙන ගත්තේ. even though my father was a civil engineer, I know that I learned the top bottom of mathematics from my father. මට අවුරුදු 32ක් ගියා තාත්තත් එක්ක දාන් අතක් ඇදලා තාත්තව පරද්දන්න. right? that much difference that I maintain. මම හිතන් හිටියා මම maths වල එන වැඩෙක් කියලා. right? ඒ කියන්නේ මම මුල ඉඳන්ම එහෙමයි පොඩි කාලේද මට තිබ්බ එහෙම නිකන් ඊගෝ එකක්. but all the time when he came up he was playing a game with me. right? so he showed that he can always beat me on my same game. right? ඒ කියන්නේ සමහරකට මගේ තාත්තට මන් තරම් maths knowledge එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. but his logical sense is really good. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ළමයි තේරුම් ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ තාත්තටයි අම්මටයි
ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති social cluster එකක් තේරෙනවා. ඒක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට අම්මලාට තියෙනවා තාත්තලාට වඩා ඉවෙන් කියන්න පුළුවන් පොඩි සීන් එකක්. I have noticed that with my mother and my wife now. Right? ඒගොල්ලන්ට පොඩි instinctive ගතියක් තියෙනවා but I don't know how to explain it but they sometimes tell ඔයා මෙහෙම ගියොත් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා දන්නේ නැතුව ඉල්ලන් කනවා වැඩේ වෙනවා. ඒක අම්මත් එක්කත් වෙලා තියෙනවා වයිෆ් එකත් වෙලා තියෙනවා. එපා කියන වැඩේ කළා මොකක් හරි ටොපියක් සෙට් වෙනවා. Right? Sometimes it can be a journey that I am going. It can be a person that I am meeting. Right? So there are things ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේවා මිත්‍යා මතය. You might think this is like mythological stuff. මේ ඕවා මොනවාද මේ අනම්මන instinct scene එකක් නැහැ. මේ ඔක්කොම මේ software scene එකේ ඉන්නකොට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් on කරන්න නැති කට්ටිය you are talking about software, right? So technically speaking listen to your parents first. That comes first. මොකද මම මේ tuition field එකේ ඉඳලා මේ අවුරුදු මම හිතන්නේ 2013 දැන් කියන දැන් අවුරුදු 10 කර ළඟයි I have time traveled on this particular format. එයි මම එහෙම කියන්නේ. මොකද මම වයස අවුරුදු 23 න් තමයි මේ format එකට enter වෙන්නේ. So ලංකාවේ මිනිස්සේ degree work ගාදී 25යි. Because I did my first degree in England, I got that opportunity. Right? ඒතර මාව ගොඩාක් ඉස්කෝලවල ගියාම ටීචර්ස්ලා මන් දිහා බැලුවේ මම tenderfoot කෙනෙක් කියලා. But I was always overperforming. Right? So if you want to become a person like me, like by 32 years old, my life is set. I don't really need to earn even now because my staff is working for me. I have a team working for me. Right? ඉතින් මම මගේ life එකේ අවශ්‍ය financial අර මොකද කියන්නේ ණය නැති තැනට ඇවිල්ලා ඉවරයි. So I need my students to do the same. මගේ US company එකේ එක partner කෙනෙක් මගේ 2016 ළමෙක් Trevon කියලා. Right? So just imagine how we are actually delivering the concepts to the world. Then මේ පාර 2022 Olympiad examination එක බලන්න it's going to be a marvelous approach for the whole country. Right? ඉතින් මම කියන්නේ I need just small support from the students. Number 1 parents ලාට එක දෙන්න. ඒගොල්ලෝ කියන දේ චුට්ටක් අහන්න මේ අවුරුදු දෙකේ පඬිතු වෙන්නේ නැතුව game එකේ ඉන්න. Parents again support එකක් ඉල්ලනවා. Don't force them because they are almost adults now, so they can understand when you tell them in a precise manner, right? But don't give them the loose hand. අතෑරලා දාන්න එපා. අතෑරලා දැම්මොත් අම්මා තාත්තා ඔයගොල්ලෝ අතෑරියොත් මේගොල්ලෝ අල්ලන්න වෙන කවුරුත් නැහැ. Because social class is not really good, right? මම මේ society එකේ මගේ වයසින් ඉඳ වෙන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහාම ලේ එකේ ඉඳන් টপම ලේ එකනේ හැමෝම ආශ්‍රය කරනවා. So I have seen the drug problems, right? So I myself is a smoker, but I don't use any liquor. But since I have suffered from that, I have told many students that never get used to smoking and drugs. And I haven't used drugs and stuff, but I know the suffering because I have a lot of people who are rehabilitating under me. මගේ ළඟ rehabilitate වෙන කට්ටිය ගොඩාක් ඉන්නවා, right? මම දැකලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කොච්චර දුක් විඳිනවද කියලා. සමහරක් අයට හමි රෝග, සමහරක් කට්ටියට ඔළුවේ අප්සෙට්, සමහරක් කට්ටියට කලබල එනවා. And if they lose that win, they might end up in a asylum, like කොහේ හරි පිස්සන්කොට කොට තමයි යන්න වෙන්නේ. පිස්සන්කොට කොට තමයි යන්න වෙන්නේ, right? එතකොට දැන් අපි එළියට ගත්තොත් එහෙම ළමයින්ට අයිස් කියන මත්ද්‍රව්‍ය හැමතැනම තියෙනවා. පන්සල් වල හාමුදුරුවෝත් අයිස් ගහනවා. right? ඒ හින්දා ළමයින්ව රිලීස් කරද්දී පට්ට පරිස්සමෙන් drug කියන එක මේ වෙද්දි හැමතැනම තියෙනවා. So we need to give them an awareness about it. Because people might fantasize about it and they might like it at a point that you won't even think. මේක ලොකුම dangerous scene එකක්. හිතන්නෙම නැති තැනකදී ළමයා මානසිකව වැටලා ඉන්න තැනකදී මේ වගේ දේවල් වලට යොමු කරන්න පුළුවන්. Especially when they are going to community gatherings. ඒගොල්ලෝ යාළුවෝ සමවයස් කට්ටිය හම් වෙන තැන්වල දන්නේම නැතුව මොකද සමහර drugs තියෙනවා පේන්නේ නැහැ. right? අවුරුදු 2ක් 3ක් යනකම් සමහර මෙත් වර්ග තියෙනවා පේන්නේ නැහැ යන. ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් යට ගිහිලා අනම්මනම් ඉන්නේ අවුරුදු 3ක් විතර ගියාට පස්සේ. Now the drugs are very advanced. මේ චූටි කෙන්දක් විතර size drugs තියෙනවා. right? So we have to safeguard them only these 2 years. මොකද මේ 2 years වලින් ඒගොල්ලන්ගේ brain එක පොඩ්ඩක් upgrade වෙනවා. So that they will get the financial burden and the psychological burden after they finish A level. ඒගොල්ලන්ගේ මේ මානසික ආර්ථික කියන දේවල් දැනෙන්න පටන් ගන්න A level ඉවරනාට පස්සේ. That we need to do something to continue. Whether you are from the richest family or whether you are from the poorest family, they tend to understand what is this world. චූටි දෙයක් තේරුම් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ යා දුප්පත් සමහර කෙනා අම්මලා තාත්තලා පට්ට පොසත් වෙන්න පුළුවන්. ළමයාට අවශ්‍ය හැමදේම දෙන්න පුළුවන් අය ඉන්න පුළුවන් මෙතන. හැබැයි අපි ආවේ එහෙම අතෑරියෝ සොසයිටි එකට. එයා ආපහු වේස් වෙලා ඕගොල්ලෝ පටන් ගන්න තැනට යන්න පුළුවන්. So A level mathematics කරන ගත decision එක තමයි ජීවිතේ ගත පට්ටම decision, not because you are paying me money, because I experienced that.
I can read any field, accountancy, medicine, I don't know, literature. I read everything from my mathematics, right? Because it's the abstract of everything. So it's very simple, right? මට swimming තමයි තේරෙන්නේ නැත්තේ මොකද ඒක මම හිතන්නේ mathematics වලින් බැරි හින්දා වෙන්නේ නැති. But somehow what I am telling is I just need three things. Number 1, මේගොල්ලෝනේ time table එකක් හදාගන්න මම උදව් කරන ඒක ඕගොල්ලෝ monitor කරලා දෙන්න. Number 2, මේගොල්ලන්ගේ technical facilities ටික හදලා දෙන්න. Number 3, මේ අවුරුදු දෙකේ මේගොල්ලොන්ව අතාරින්න නැතුව game එකේ තියාගෙන යන්න. And if you feel like they are a burden in terms of any particular field, complain me, I will take the burden for them, right? මම එහෙම ගොඩාක් ළමයින්ගේ අම්මලාගේ ඒ sort කරපු තැන් තියෙනවා, but I cannot take your family problems, but I can take your academic problems, right? So that I can clearly say that I can sort it for you. So I have the experience on that. ඉතින් මම හිතනවා මම ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව තව නාස්ති කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ කාට හරි ප්‍රශ්නයක් හරි ගැටලුවක් හරි අහන්න තියෙනවනේ ඊළඟ විනාඩි 15 දෙන්න මොකද මධ්‍යම රාත්‍රී තාම ආසන්න නිසා. If there's any parent who wants to ask a question, students can support to unmute them. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තාත්තා අම්මා මගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විනාඩි 15ක් තියෙනවා අපි ප්‍රශ්න දෙක තුනක් හරි තියෙනවා නම් අපි අහලා කතා කරලා if you have any suggestions ඔයගොල්ලන්ට ideas තියෙනවා නම් මගේ මතවලට විරුද්ධ වෙන මට බයින්න වගේ හිතනවා නම් බැනලා හරි කියන්න so then I can actually take that comment as a positive progression for my progress, right? දැන් තාත්තලම්මත් ළමයි ටික වගේ ඉන්නවා ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. ඔව් මොනවා හරි ගැටලු තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා නම් කතා ගැටලුවකට ගැටලුව නැතුණා කතා කරන්න කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් කියන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ළමයින්ගෙත් ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් අහනකොම අහන්නේ නැහැ. දැන් මොකෝ කොහම හරි හදලා ගන්න ඕනේ දැන්. මම මේගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහනකම් බලන් ඉන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මම විනාඩි 5ක ඉඳලා මේ වැඩි ඉවරයක් කළා දාන්නම්. but ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් බය නැතුව අහන්න. සර් ප්‍රශ්නයක් අහන්න නෙවෙයි මම ගත්තේ. මම මිෂෙල්ගේ අම්මා මේ 2023 දරුවෙක් ක්ලාස් කොඩයකට ගිහිල්ලා එයාට හොඳ ක්ලාස් එකක් හම්බුනේ සර්ගේ වීඩියෝ එකක් දැකලා තව අම්ම කෙනෙක් තමයි මට කිව්වේ විශේෂ ස්තුතියක් දෙන්නයි ගත්තේ ඇත්තටම මම කැපවීමකින් කරන එක ගැන මම සතුටුයි. අයියෝ ඒ නම් ඕනේ තමයි. ඒ කියන්නේ මේ මොකද සමහරක් වෙලාවට ළමයින්ට උදව් කරන වෙලාවේදී අපිට හම් වෙන අර පොඩි self satisfaction එකක් තියෙනවනේ. දැන් මේවා කියද්දි සමහරක් විට මේ සමහරක් අමලට හිතෙන්න පුළුවන් අම්මට සිරුම් උනම් පට්ට ටියුෂන් කාරයෙක් එන මේ තෙලක් ගහන්නේ කියලා. හරිද? මම එහෙම කාලයක් ටියුෂන් කරා. ඒ කියන්නේ 2013 ඉඳන් 2015 වගේ වෙනකන් I was in the commercial tuition where I used to talk to these parents in a very nice manner, but I was telling the truth. එතකොට ඒක හරි මාකටිං ලේයර් එකක් උඩින් කරන්න මට පුළුවන්කම තිබ්බා because my ability to speak was very nice. මට භාෂාව හැසිරීමේ හැකියාව හොඳ නිසා මම මේ බොහොම ලස්සනට දෙමාපියෝ කතාලා වැඩේ කරා. හැබැයි ඒක ඒ දවස්වල හරිම බ්ලැක් විදිහට තමයි මාකට් උනේ. ඒ කියන්නේ මූ වෙන මාකටිං ඩයල් එකක් කියලා. right? හැබැයි මම පොඩ මේ ඉස්කෝලත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඉස්කෝලවල parents meetings ගන්නකොට මට තේරුණා දෙමාපියෝ එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්ත ප්‍රශ්න දකිනකොට that teachers should involve much more into the parents and students relationship. මොකද ඒගොල්ලන්ට sort කරගන්න බැරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙම genuine වෙලා උදව් කරොත් අපිට සල්ලි වලට වඩා ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක මම personally experience කරලා තමයි අද මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේ ස්තුතිය මම බාර ගන්නවා. නමුත් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්ගෙන් එහෙම විශේෂ ස්තුතියක් ගන්න. හැබැයි පුතා හරි දුවා හරි කවදාද දවසක මේ පට්ට පොසිෂන් එකකට ගිහිල්ලා පට්ට පොසිෂන් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් එයා අපි හිතමුකෝ ක්ලීනර් කෙනෙක් කියලා. right? එයා cleaning කරන්න කියලා හිතමු. because when I was in England cleaners were earning more than engineers to be honest. එයා ක්ලීනින් කරන තැනදී එයා ethical මිනිස්සෙක් වෙලා තියෙනවා නම් මම උගන්නන එක අහගෙන ඉඳලා that's my only wish. මගේ A level කරලා මගේ classes වල fail වෙච්ච සෙන්ට් ජෝසප් එකේ කොල්ලෝ ඉන්නවා සෑහෙන්න. right? ඒ කියන්නේ මම ඉස්කෝලේ උගන්නපියෝ. ඒතර ගොඩක් chill එකේ හිටපු කොල්ලෝ ඉන්නේ. හැබැයි they are really friendly with me even now. මගේ ගොඩාක් students ලා පරණ කට්ටිය අදලා කතා කරනවා. මගේ company එකේ CFO මගේ student කෙනෙක් චතුරංග කියලා. he is working for NDB. එතකොට මගේ AGM assistant general manager, he is also one of my student called Sahan, right? එතකොට මගේ staff එකේ ඉන්න ඔක්කොම ළමයි 8 දෙනෙක් they were my past students and now they are proper professionals with EPF ETF and also some people are having US and I know details as well. ඉතින් ළමයින්ට උදව් කරන එක තමයි මම ඉස්සරදම්ම කරේ. I think that is my job and duty because when you feel like you can communicate you need to communicate. ඉතින් අම්මා thank you එහෙම thank you කිව්වට
හැබැයි මම වැඩියම සතුටු වෙන්නේ දැන් දුව ගොඩක් මට මතකයි ගොඩක් මේ එක එක formats වලින් because she came from Italian stuff so I can understand what she was facing. ඒතකොට යාට special type of education එකක් මේ ඕනකම තියෙන බව මම දන්නවා. So I knew that no one else can deliver so I tailor made some of the things for her. Right? ඉතින් ඒ හින්දා මේ අපි මේ classes කරන් යන පිළිවෙලත් මම කියන්නම් අන්තිමට these lessons I design myself in a different manner and I don't depend on tutorials but I felt that there is a need for some of the students in terms of tutorials after especially seeing Raj. One second, let me show you. Today in the morning Raj came here and we had a very good chat and අපි දාම එකක් එහෙම ඇදලා පොඩි ලොකු chat එකක් දැම්ම පොඩි නිකන් ලොකු chat එකක් දැම්ම. එයා මට පෙන්නුවා එයාගේ tutorials. මම මේව කවදාවත් tutors දීලා නැහැ. Because I don't depend on tutors, I only depend on my concepts, right? ඒතර මම ඇත්තටම tute දෙන එක ගොම් පාට් එකක් කියලා කියපු ඩයල් එක, right? So when I see this structure and how the tutorials are arranged, then I said මචං මටත් මෙහෙම දෙන්න තිබ්බනම් මරෝ කියලා. But I am too late for that because I'll be in the tuition field for another 2 years, most probably. So he is going to be the person that I am appointing in the future to take over my what do you call the baton, right? ඉතින් මම එයාව තෝරගන්න සෑහෙන කාලයක් එයාව study කරලා තියෙනවා in terms of his skills, how he performs. And I have given my students and I was checking how the feedback was. So I think I can rely on him. And I asked him one thing, unlike the classes he does for the other students for the maths cluster where he is teaching both Sinhala and English, I need this class to be precisely be taught in English. That's the main point. මට මේ පන්තිය 100% කඩෙන් කරලා ඕනේ කියන එක මම කිව්වා. يعني අපි හැමෝටම ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි English medium class එකේ full කඩෙන් වෙන්න ඕනේ. Because this is the main point why people are coming to English medium classes. English doesn't speak just English. When it comes to mathematics, it's a whole new level of logics. And if you know the context of mathematical sequence or else if you know the context of mathematical jargons, you can actually understand any type of what do you say, a glossary in the world. ඔයාට law වල glossary එක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා, business glossary එක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා, medicine glossary එක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා because all depends on these simple words in English, right? දැන් අපි සිංහලයකට ආවම පොඩ්ඩක් බර words තියෙනවා. මම මේක charter කියලා කියන මම හරි ආසයි සිංහල වචන වලට. දැන් ව්‍යුත්පන්නය කියලා කියනවා derivative එකට. So ව්‍යුත්පන්නය කොහොම චුට බය හිතෙනවා but derivative is very simple because you can derive anything from anything. I mean like that's very simple word. අර හෝල්ඩ් එක මොනවාද බල්බ්ස් දාන හෝල්ඩ් එකට සිංහලෙන් කියන අනුහුරු කුරුව කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ නැහැ. right? ඒතකොට ඒව සමහර වෙලාවට පට්ට අමාරුයි. අමාරු වුණාට ඒවත් දැනගන්න ඕනේ. because we are Sri Lankans no, it's better to know Sinhalese, right? ඒතකොට මේ language ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ දෙන පට්ට සීනියක් නෙමෙයි. මමත් එක වසරේ ඉඳන් 11 වෙනකන් කබ්බ සිංහල කතා කරපු කොල්ලෙක්. මම තර්ස්ටන් එකට ගියේ. මම A levels වල තමයි ලයිසන් වත්තල එන්නේ. ඒතකොට පළවෙනි මාස 3ෙන් මාව ඉස්කෝලේම බයිට් කරනවා කඩ බෑ කියලා. But I picked it up. So I was in England for 3 years and I did my degree in 100% English. ඒතකොට මට එහි ඉන්නෝ මට ඒත් බයිට් කරා මගේ accent එක charter නිකන් ඉන්දියන් කාරයෙක් වගේ කියලා. So I had to learn British accent. මට උන් කියනවා තේරුනේ නැහැ. right? ඊට පස්සේ ආපහු මෙහෙට ආවට පස්සේ කට්ටිය බයිට් කරා මොකද්ද මේ කටේ නිකන් ඇපල් ගෙඩියක් තියන් කතා කරනවා කරන්න කියලා. So I mean that's how the people are. මිනිස්සු හැම වෙලෙම කරන්න බයිට් කරන එක. ඉතින් ඔයාගේ බයිට් එක කාගෙන ඉස්සරහට යන්න බෑ නේද? You don't do A level mathematics, you can do කෘෂිකර්මය or something like that. දැන් කෘෂිකර්මය කරපුවාම ඉන්නනවා මට බයින්නේවා. කෘෂිකර්මය is also good නා. ඒකෙත් තියෙනවා හොඳ ඒවා. දැන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිනවා මේ technological කෘෂිකර්මයේ තියෙන agriculture in there something like that. Right? So the people from Jaffna and all, I mean you have to look at I think Aglayan, right? Aglayan is from Jaffna. So now you can actually implement this in Jaffna. There are a lot of agriculture projects that is now designed for these kind of areas 100% running on softwares. මේ දැන් ගෙනහලා කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. right? මම අර පිටිපස්සේ පොඩි වගාවක් කරන් යනවා මම ළමයින්ව දවසක එක්කන් යන්න. So basically now we are setting up the process, all the water, light, everything is designed through software. software එක හැදුවේ මගේ software කරන ළමයි set එකම තමයි. නැතු මේ කොහෙම කඩෙන් ගත්තේ නැහැ. So coding is a very simple thing. පුළුවන් නම් maths කරන ගමන් coding චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න. software එක ලියන්න ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා ගෙදර තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න software එකක් දාලා. I mean that's 21st century, right? So once again reminding the 3 points මට තේරෙනවා ආරාම්ම හැර වෙනත් කට්ටිය කතා කරන දින සම්භාවිතාවය තාම අඩුයි. ඒතර මම charter වෙන්න දින සම්භාවිතාවය වැඩි. So what I'm going to do is I'm going to end this by reminding the 3 points once again. එක මේ ළමයින්ට technical facilities එක අම්මේ තාත්තේ හදලා දෙන්න. because that is very important, especially අපි දන්නේ නැහැ රටේ එක එක situations වල ළමයින්ට ඇත්තටම physically class එන්න බැරි වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. So if they have these facilities properly,
අපිට පුළුවන් හරියට කමියුනිකේට් කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මාව පේනකොට මම මූණ පේන්නේ නැතුව මේක කළු ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා කතා කරන රේඩියෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනනේ. right similarly ඕගොල්ලෝ ওই පැත්තේ කැමරා එක ඕෆ් කරගෙන මම කතා කරලා මම අහනවා දැන් මේක තේරුණාද? ඊට පස්සේ තේරුණාද කියලා අහුවාම මුකුත් සද්දයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම කියනවා හරි raise the hand button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ raise the hand එක ඔබන්නේ. සමහරක් යොන් ඒක ඔබන්න දන්නෙත් නැහැ. අපි කියනවා අපි පට්ට develop English medium කරන එහෙම මට hina යන. right so get updated Google එකේ ගිහලා පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න. phone එක අතේ තියන් ඉඳලා game ගහවට වැඩ නැහැ if you are not using the softwares to make yourself easy or make your life easy. ඒ හින්දා අම්මලා තාත්තලා මේ ටෙක්නිකල් ෆැසිලිටි ළමයින්ට හදලා දෙන්න බය වෙන්න එපා. අර සමහරක් කට්ටිය කියනවනේ මේ ෆෝන් දුන්නාම මේගොල්ලෝ නරක වෙනම නම් කීසා. එහෙනම් අම්මා ෆෝන් දෙන්න නැතුව දැන් ඉන්න එපා. මොකද එහෙනම් මුන් අවුරුදු 25ක ඉඳලා හෙනට නරක වෙයි. ඇයි මොකද අවුරුදු 25ක නිකන් ෆෝන් නැතුව ඉඳලා එක පාට ෆෝන් හම්බුණා මිනිමරුමුත් කරා. එහෙනම් දැම්මම දීලා ට්‍රේන් කරගන්න ෆෝන් එක කියන්නේ අර වඳුරට දැලිපිහ දුන්න සීන් යන්නේ. මොකද දැලිපිහෙන් බෙලි කපන්නත් පුළුවන් අඹ කපන්නත් පුළුවන්. right එහෙනම් දැලිපිහ දෙන්න දීලා ඒක වැඩේ කරන විදිහ අපි කියලා දෙන්න. right අනික ළමයෙක්ට එහෙම නොමග යන්න ඕන නම් ෆෝන් එකම ඕනේ නැහැ. තව ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. right එහෙනම් we have to trust on them and give them the proper element. ඊට පස්සේ ළමයි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද ෆෝන් එකේ ස්ලේව් එකක් වෙන්නේ නැතුව ෆෝන් එක තමන්ගේ ස්ලේව් කරගන්නේ කියලා. that's very simple. so number 1 technical facilities. number 2 මේගොල්ලන්ට මම recommend කරන්නම් පොත් ටිකක් ෆිල්ම්ස් ටිකක් මේ ටික බලන්න මේ ළමයින්ව philosophically අපි advance කරන්න ඕනේ. එක එක මිනිස්සු කියන බොරු වලට අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න පොඩි social knowledge එකක් හදන්න they need to watch some movies and read some books so that the person becomes a person who can combat even when it comes to communication. සමහර කතා කරන්නේ ළමයෙක් වුණත් ඔළුව තියෙනවා නම් වෙන මිනිස්සු කියනකට අහු වෙන්නේ නැහැ. මම බොරුවක්වත් මාට මගේ අඩ බොරු කියන්න එපා ඩෝ කියලා පන්තියේ කියන. I need that combat within the class. right I need the people who are arguing with me that you are not correct. I see that you are doing something wrong, then only the proper battle begins and it becomes a proper class. right මම කැමති එහෙම combat එකකට කැමති ළමයි ඉන්නවා නම් because they only will change the world for us. ලෝක වෙනස් කරන්න බෑ කියනවනේ පට්ට බොරුවක්. වෙනස් කරන්නේ කවදා හරි මේ ළමයිම තමයි. ඒ ළමයි වෙනස් කරන්න විදිහක් නැහැ. මේගොල්ලෝගේ box එකක් ඇතුලේ frame කරලා හැදුවට පස්සේ their mind is never going to get advanced. right so number 2 as I told you collaboration. so number 1 technical advancement, number 2 collaboration, number 3 monitoring. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාල කරපු එකම තමයි. මොනිටර් කරගෙන ගෙනාවේ මේගොල්ලෝ. එහෙම තමයි. ඩොග් කෙනෙක් ට්‍රේන් කරනකොට වඩා අමාරුයි ළමයි ට්‍රේන් කරන එක. දැන් අපි බල්ලවද ට්‍රේන් කරලා දවස් 20න් පස්සේ ගෙනාවා. දැන් එලකිරේ වගේ සිට් කිව්වහම වාඩි වෙනවා. right උඩ voice training උත් දුන්නා. හැබැයි ළමයි එහෙම නැහැනේ. ළමයා සමහරක් කලකට අවුරුදු 13 ඉඳන් අවුරුදු 23 වෙනකන් සිට් කිව්වට වාඩි වෙන්නේ අඩේ මේ මූ කියලා කවන්නේ කියන ඉඳ වාඩි වෙන කියන සීන් එකේ ඉන්නේ. right අපිත් ඒ කාලේ එහෙම තමයි. because we can think no. so even though they don't argue to the face, they argue in their mind. ඕගොල්ලෝ සමහරකට දන්නේ නැතුව කරපු පොඩි mistakes වලින් ළමයි ඕගොල්ලෝම judge කරලා වෙන channel එකක් හදාගෙන දෙන අපේ තාත්තා මෙහෙමයි මගේ අම්මා මෙහෙමයි කියලා. but maybe you are doing for the sake of good. අපි කියන්නේ සම්‍යක් ප්‍රයෝග පාවිච්චි කරලා ඇති. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ ඒවා විෂම ප්‍රයෝග වගේ. අරගොල්ලන්ගේ තාත්තා එහෙම නැහැ. අපේ තාත්තම හෙන සැර. අර බාන වලගේ තාත්තා මාර chill එකේ ඉන්නවා. අපේ තාත්තම නිකන් ලොකු සීන් දෙන්නේ. එහෙම තමයි ළමයි කතා කරන්නේ. right so you need to understand this. so if you understand it, you become the best friend of the child. very simple. දැන් මගේ දුව කතා කරන දේව මගේ දුව තාම අවුරුදු 4යි. but එයා කතා කරන ඒවා මට තේරෙනවා. right I can communicate. මොකද මම එයා බලන cartoons ඔක්කොම මම බලනවා. so then I know her world. so I know how to speak to her like a cartoon character. very simple. පට්ට simple maths එකක් තියෙන්නේ. බල්ලත් එක්ක communicate කරන්නේත් ඒ විදිහට තමයි. right it's very simple. ඒගොල්ලන්ගේ world එක අපි feel කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් තුන්වෙනි එක තමයි monitoring කරන්න බෑ මම ඔය කියන lateral කැල නැතුව. ඒ කියන්නේ යාගේ world එක ඔයා චුට්ටක් seek කරන්න. එයා ඔයාගේ best friend වුණාට පස්සේ වැඩේ ලේසි වෙන best friend ලා හොයන්නෙත් නෑ එතකොට. පට්ට ලේසි. they will find a best friend or a partner when they come to the real point of life. මගේ ජීවිතේ මට ගුරුවරියක් එක්තරා කාලයක කිව්වා in your life there are two decisions that you have to make. one is what should be your career, who should be your partner. I think I made those two decisions correct and that's why I am here. So I want my students to take those two decisions precisely. For one thing I can help, that is to decide your career. For the second thing, I think parents will need to give them guidance. Otherwise, they will lose on a track and they will later blame you that ඔයගොල්ලෝ මට කිව්වේ නෑනේ දැනගෙන හිටියානේ මේ අරකයි මේකයි කියලා දෙන්නේ parents වලම තමයි ඊට පස්සේ shot එක දෙන්නේ. right so that's the end of the big story.
right මගේ කතා කිරීමේ ශෛලිය ඕගොල්ලන්ට නිකන් සෙට් වෙන්නේ නැහැ වගේ නම් සමා වෙන්න. But this is how I am and I don't change myself for the others. I never did that. මම ladies එකේ උගන්වනකොටත් මේ කරාබුව දැම්මා. Right that's my attitude. මම ඉස්සරහටත් මට ඕන දේ මම කරනවා. But I am being very what do you call exemplary character for the students. I have never done misdeeds with students. I have never done miscommunications with students, and that is my validity so far, you know, in the 4 schools and the university. So with that confidence I'm talking to you, right? I think it's really nice to see you guys and see you on the, you know, this screen at least, you know, unlike the students, parents are much more you know, advanced, I guess. So from next Tuesday onwards we are starting pure mathematics. So you know the timetable already. Tuesday 3:30 to 6:30 we have pure mathematics session 1, and Thursday we have the repeat session of the same lesson. ඒ කියන්නේ Tuesday miss වුණොත් ඒගොල්ලන්ට Thursday එන්න පුළුවන්. ඒතර physically එන්න පුළුවන්, online එන්න පුළුවන්, බැරි වුණොත් recording එක බලන්න පුළුවන්. but recording එක පුරුදු වෙන්න එපා කියන ගොම් පාටයක් වෙනවා because අර film බලලා ඉගෙන ගන්න බෑනේ combined maths. film බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් philosophy, not combined maths. You have to be there live. මාත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. And Sunday Raj will start 7th August Raj will start the applied continuation from systems of forces, and then he will do more questions on what do you call this vectors, so that you will get some seek into the paper classes when I start the papers. So that's all about it. 3 things, 2 classes, 1 goal, advanced level result, plus a person who knows ethics of this environment. That's all I need. Even if you fail the examination, I mean, if you are good at ethics, I think I win the game. I don't guarantee for your results, but I guarantee the conceptual understanding and the broad length learning and a future with marvelous mindset that I can do that. And I'm confident that I can do that. I have seen it for myself, how my students are performing after that. So I don't guarantee results for sure. ඒකක් දාලා දෙනවා. එහෙම කඩයක් නෑ මං ගාවේ දාලා දෙන. ළමයා වැඩ කරොත් උට හම්බ වෙනවා. ඒ නෙමෙයි රෑන්ක් එකකුත් දාන්න පුළුවන්. ළමයා has to work with me. The student will have to work with me. I will give them the plan, and if they don't work they will fail, to be honest. And if you support them, that can catalyze the effect, and that's why I'm asking from you. එහෙනම් සුබ රාත්‍රියක්. රාත්‍රී 12 Sir. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න පුළුවන්ද sir? කියන්නම. මේ ෆිසික්ස් වලට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එකක් තාම හම්බුනේ නැහැ සර්. හරි. මේ ඒකටනේ ඇහෙන ඇටිටියුඩ් උත්තර දෙන්නත් හිතනවා මම අර අම්ම කෙනෙක් අහන්නේද හොඳින් කියනම මේ ෆිසික්ස් වලට මම ඇත්තටම ගුරුවරයෙක් හොයනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම ගිය පාරත් ඒ කියන්නේ ඔය ක්ලාසස් කරන් යන වෙලාවේ ඒ කියන්නේ ගිය පාර කලින් මම ටියුෂන් කරගෙන ගිහලා නවත්තන කලින් ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි වල මම ටීචර්ස්ලව හෙව්වා. හෙව්වා කියන්නේ ඔය රාජ්‍ය හොයනවා වගේ මම එකාව චෙක් කරලා බලනවා who can teach with the same mindset that I have. නැත්නම් ෆිසික්ස් කියලා අර පොඩි කටපාඩමක් දාලා MCQ අර 1000ක් තියෙන පොතක් කරලා ෆිසික්ස් කරන්න කිව්වට පස්සේ ආයි ගොබ්බෙක් එනවනේ. දැන් මෙතන ඔළුව හදලා brain එක කොහොම හරි ගොඩ දාලා යවනවා. then they go to these physics classes and chemistry classes, they go back to the katapadam mindset. There is a girava, you have to do some you know, cramming down in physics and chemistry for sure, right? දැන් අපිට කියන්න බෑනේ මොනවද මට තිස්සර organic chemistry බෑ, right? මම මාරමාරු ඉගෙන ගත්තේ මේ ටීචර් කෙනෙක් ගෙදරට ගෙන්නගෙන, right? දැන් nomenclature කරනකොට ඒ දාන නමට මට කැමති නමක් දාගන්න බෑනේ. So you need to have that knowledge part. දැන් අර mathematics වගේ එක හිතන්න බෑ. ඒකේ චුට්ටක් මතක තියාගන්න කැලලක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක creatively කරන teachersලා ඉන්නවා. So you need to find someone like that. For the time being මට මේ institute එකේ physics chemistry teachers එන්නේ හම්බුනේ නෑ. මම තමිරත් එක චේගුරායක වැඩ කරා, but he is really busy with this petrol issue and the social issue at the moment. නැත්නම් මට තමිර හොඳයි, but මට හොඳයි කෙනෙක් හොයාගන්න වෙනවා. So I'm searching, at least I'll try to deliver teacher by September end. කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසෙදී ගුරුවරයෙක් දෙන්නම් කොහොම හරි සිලබස් එක මේ ලස්සන කරන් යන්න පුළුවන් කෙනෙක් හොයාගන්න බැරුණොත් බෑ කියලාත් කියන්නම්. So that you can seek the support from anyone. මොකද physics chemistry ඇත්තටම lazy මේ මහලොකු සීන් එකක් නෑ වගේ. මට අමාරු නට, right? combined maths mindset එක හදාගත්තට පස්සේ මම හිතනවා advanced mind එකෙන් අර දෙක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් කියලා. It's all about planning මම හිතන විදිහට. මට physics එක නම් කොහොම අවුලක් තිබ්බේ නැහැ. මම A level කරන කාලේ මොකද maths එක හැදුනාට පස්සේ ඒක auto හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ maths එකෙන් physics හැදෙන්නේ නැහැ. That is two different philosophies. හැබැයි අර ස්පීඩ් එක හිතන්න ඕන සමහරක් බේසික් පොයින්ට්ස් එම ටක් ගාලා හැදෙනවා. කෙමිස්ට්‍රි වල මේ පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා අර
මේ මොනවාද ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කැලට එහෙම ගියාම if you like it and if you can look at nice YouTube videos and stuff අපේ කාලේ තිබ්බේ නෑ. ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ගිහිල්ලා විසිට් කරන්න පුළුවන් නම් then you will be thorough about it කියලා මට හිතෙන්නේ. right පොඩක් බලන්න කොහොමද ඒවා වෙන්නේ අතපත ගාලා බලන්න තිබුණා හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. but මම එහෙම කරේ නෑ. මට එහෙම හිතෙනවා. මම ඇත්තටම පරීක්ෂණාගාරවල වැඩ කරන්න කැමති නැති කෙනෙක්. මම එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් වලට කැමති නෑ. I don't like the scientific method. I only like mathematical modeling to be honest. ඒ වුණාට මට තේරෙනවා ඒකෙත් පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා කියලා. so if I get a good teacher I will definitely let you know. Our questions, sir, then A levels, then physics with the anchor, English no IT math combined කරන්න මේ කෙමිස්ට්‍රි නේද අයින් කරන්නේ? ඔව් කෙමිස්ට්‍රි අයින් කරන්නේ. ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් ළමයා කැමති IT නම් ඉතින් ළමයට කෙමිස්ට්‍රි කළා හරියන්නේ නැහැ නේ. ළමයා සංගීතය කැමති නම් ඒක හරි කරන්න දෙන්න. දැන් අපේ තාත්තමට කරන්න දුන්නේ I like. එතකොට A level pass කියලා කියන්න පුළුවන් නේද සර්? අපෝ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් A level just pass වෙන්න කරන්න එපා. A level A තුනක් දානවා නම් කරන්න. නැත්නම් නිකන් because from all the results now you can go to universities. ලංකාවෙත් private universities තියෙනවා scholarships එහෙම හම්බ වෙනවා ළමයින්ට. right A level කරනවා නම් මේ අවුරුදු දෙකක් නාස්ති කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ because Indians they finish their degree by 19 years sometimes 17 years right අපි 19 වලදී A level කරනවා හරිද ඒ හින්දා මේ ඔයගොල්ලෝ එහෙම හිතන් ඉන්නවා නම් you are taking A levels කියන්නේ you are taking an additional leap do it so that you can get 3 years ඒ තුනක් ගන්න බලාගෙන කරන්න මොකද තාම ගේම් එකේ මුලනේ ඉන්නේ මේක දිනන්න මාස 6ක් 7ක් යන්නේ පළවෙනි මාස 6 බේස් එක දාගත්තා නම් තනියෙන් දුවන්නේ ළමයා right මම මේක guarantee කරලා කියන්නම් you get the base within the first 6 months to a proper track the student will run themselves and they will run the battle and they will win for you and win for them actually right වෙන ප්‍රශ්න නැහැ නේද අම්මා අනේ thank you අම්මා මේ ප්‍රශ්න ටික ඇහුවට මේ නිහඬභාවයේ බිඳලා ඉතින් අනිත් අම්මලා තාත්තලාත් ෆෝන් නම්බර් එක ඉල්ලගෙන මට චුට්ටක් කෝල් එකක් දෙන්න within the next week and thank you very much all of you joining and there were some students I think who were there back in maybe they don't have facilities for stuff but from next week onwards set up the facilities if you have any kind of problem in terms of facilities let me know I will deliver them to your doorstep without a payment right okay then have a good night and let's start the journey from trigonometry under pure mathematics from coming Tuesday all right bye